Bismillahirrahmanirrahim. Maryam suresi Mekke'de nazil bo'lgan 98 oyat. Muhammad ibn Ishaq tarix kitobida Ummu Salima Ahmad ibn Hanbal ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan musulmonlarning Mekkada Habashiston Efiopiyaga hijrat qilganligiga oid qissida Ja'far ibn Abu Talibning bu surning 5-dagi oyatlarini Najashi va uning yendiki odamlariga o'qib berganligini rivoyat qiladi. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ayn sad. Bu Parvardigarning bandisi Zakariyaga qilingan marhamatining bayonidir. U o'z vaqtida Parvardigariga past ovozda munojat qildi. U aytdi: Parvardigarim, men haqiqatan kuch-quvvatimdan ketdim. Chechim oqardi. Parvardigarim, sana duo qilib umidsiz bo'lib qolganim yo'q. Men tag'inlarimning ballarining o'rnimni bosolmaydiganligidan, ya'ni dinni qo'ldan berib qo'yishlaridan haqiqatan ansirayman. Mening ayolim tug'masdir. Fazlingdan menga bir yaxshi farzand ato qilgin. U menga varis bo'lg'ay va Yaqub avlodiga varis bo'lg'ay. Parvardigarim, uni sening roziliqingga erishadigan qilgin. Sur Maryam 1, 2, 3, 4, 5, 6 oyat to'g'risida. Zakariya alayhissalomning qissasi va uning bola talab qilgan duosi to'g'risida. Surlarning 5-dagi uzlib o'qiladigan elifba harflari haqida Baqara surasining 5-da so'zlanib bo'lgan edi. Bu Parvardigarning bandisi Zakariyaga qilingan marhamatining bayonidir. Zakariya alayhissalom Isroil avlodiga avatilgan payg'ambarlarning ichidagi katta bir payg'ambardir. Sahih Buxoriyda mundaq deb rivoyat qilindi. Zakariya alayhissalom yog'ochchi edi. U yog'ochchilik qilib topgan puli bilan turmush kechirdi. U o'z vaqtida Parvardigariga past ovozda munojat qildi. Ya'ni u munojatni, duoni past ovozda qildi. Chunki Alloh taolo past ovoz qilgan duoni nihoyat yaxshi ko'rdi. Qatada bu oyat haqida mundaq dedi: Alloh taolo cheksiz qo'rqadigan dilni biladi va past ovozni anglaydi. U aytdi: Parvardigarim, men haqiqatan kuch-quvvatimdan ketdim. Chechim oqardi. Bundaq deyishdagi maqsad u o'zining ojizlashib qirib qolganligidan, qirliqning barliq alomatlaridan xabar berganligidir. Parvardigarim, sana duo qilib umidsiz bo'lib qolganim yo'q. Ya'ni sen mening tilagan tilaklarimni faqat quruq qo'l qaytarmading. Men tag'inlarimning ballarining o'rnimni bosolmasliklaridan, ya'ni dinni qo'ldan berib qo'yishlaridan haqiqatan ansirayman. Ya'ni Zakariya tag'inlari va ularning ballarining o'zidan keyin kishilar orasida yomon ish qilib qo'yishidan ansirab, Alloh taoladan kishilarga payg'ambar bo'ladigan bir bola tiladi. Ondan Alloh taolo uning tilagini ijobat qildi. Zakariya alayhissalom Alloh taoladan bola tilishi, tag'inlari va uning bolalarining uning mol-mulkiga miros bo'lishidan qo'rqqanligidan emasdir. Ularning mirosxo'r bo'lishidan qo'rqib tilmaganligi. Birinchidan, payg'ambarlarning o'zining urug' tuqqanlarining o'ziga mirosxo'r bo'lishini yomon ko'rib, mirosxo'r bo'lish uchun Alloh taoladan bola tilagudek darajada mol-mulkidan ansirab ketishi uningga hargiz loyiq emas. Ikkinchidan, uning boy kishi emasligi bayon qilinmadi, balki u o'z emgikidan pul tepib turmush kechiradigan bir yog'ochchi edi deb bayon qilindi. Buningdek kishilar boshqalarning o'ziga mirosxo'r bo'lishidan qo'rqqidek mol-mulk yig'ib ketmaydi. Bo'libmi payg'ambarlar shundoq, chunki ular bu dunyoda mol-mulk yig'ishdan voz kechgan kishilardir. Uchinchidan, Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz payg'ambarlar mirosxo'r qilinmaymiz. Ya'ni payg'ambarlarning urug' tuqqan va bola chaqalari uning mol-mulklariga mirosxo'r bo'la olmaydi. Biz qoldirib ketgan mol-mulk sadiqa bo'ladi. Tirmiziyning rivoyatida mundaq deb rivoyat qilindi: Biz payg'ambarlar guruhi mirosxo'r qilinmaymiz. Ya'ni bizning urug' tuqqan bola chaqalarimiz bizga mirosxo'r bo'la olmaydi. Buning asosan Zakariya alayhissalomning fazlingdan menga bir yaxshi farzand ato qilgin, u menga varis bo'lg'ay degan so'zidan uning payg'ambarligiga varis bo'lishini tilaganligi maqsad qilindi. Shunga Zakariya alayhissalom mundaq dedi:
va Yaqub avlodiga varis bo'lg'ay. Parvardigorim uni sening roziliqingga erishadigan qilgin. Alloh taolo bu vaqtda bundoq deydi. Sulaymon payg'ambarlikda, ilmda, podshohlikda otasi Davudga varislik qildi. Naml surasi 16-oyatning bir qismi. Agar mol-mulkdagi marosxo'rlikni ko'zda tutgan bo'lsa, Zakariya alayhissalom bolasi Yahyani uning qarindoshlari ichidan marosxo'rlikqa tayinlamaydi va uning marosxo'r bo'lganligini xabar qilishning ahamiyati bo'lmaydi. Chunki hamma dinda bolaning dodiga varislik qilishi muqarrardir. Agar u marosxo'rlik xususiy marosxo'rlik, ya'ni uning payg'ambarligiga bo'lgan marosxo'rlik bo'lmaydigan bo'lsa, u marosxo'rlik to'g'risida xabar berilmaydi. Payg'ambar alayhissalomning biz payg'ambarlar guruhi marosxo'r qilinmaymiz, biz qoldirib ketgan mol-mulklar sadiqadir degan so'zi marosxo'rlikning uning mol-mulkiga emas, balki payg'ambarligiga ekanligini isbotlaydi. U menga varis bo'lg'ay va Yaqub avlodiga varis bo'lg'ay. Alloh taolaning bu so'zi haqida Mujahid mundoq dedi. Uning mirosxo'rligi uning bilimiga qartilgandir. Zakariya alayhissalom Yaqub alayhissalomning urug' avlodidandir. O'shayim mundoq dedi. Biz bu oyatning ma'nosi haqida Ismoil ibn Abu Xolid Abu Salihning mundoq deganligini angladik. Yahya alayhissalom uning ota-bovulari payg'ambar bo'lganidek payg'ambar bo'ldi. Parvardigorim uni sening roziliqingga erishadigan qilgin. Ya'ni sen uni yaxshi ko'radigan va uni dinda va axloqida sening maxluqotlaringni yaxshi ko'radigan qilgin. Bismillahirrohmanirrohim. Allah aytdiki: "Ey Zakariya, biz haqiqatan sana farishtalar orqali Yahya ismli bir o'g'il bilan xush xabar beramiz. Ilgari hech odamni uningga ismdosh qilmadik." Sura Maryam 7-oyat to'g'risida. Zakariya alayhissalomning duosining ijobat bo'lganligi to'g'risida. Duosida tilagan tilaklar ijobat qilingandan keyin uningga bundoq deyildi: "Ey Zakariya, biz haqiqatan sana farishtalar orqali Yahya ismli bir o'g'il bilan xush xabar beramiz." Alloh taolo bu vaqt bundoq dedi. Shu vaqtda, ya'ni Maryamning karomatini ko'rgan chaqda Zakariya Parvardigoriga duo qilib: "Ey Parvardigorim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin. Haqiqatan duoni eshitguchisan" dedi. U ibodatgohida namoz o'qiyotganda farishtalar uningga "Sana Allohning kalimasi, ya'ni Isoni tasdiq qiluvchi, sayyid, parhezkor va yaxshilardan bo'lgan Yahya ismli bir payg'ambar bilan xush xabar berdi" deb nido qildi. Al-Imron surasi 38-39-oyatlar. Ilgari hech odamni uningga ismdosh qilmadik. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada ibn Jurayj va ibn Zayd qatorliqlar mundoq dedi. Uningdan ilgari hech kim Yahya degan ism bilan otilib boqmagan edi. Ibn Jarir bu so'zning to'g'ri ekanligini ta'kidladi. Bismillahirrohmanirrohim. Zakariya aytdi: "Ayolim tug'mas tursa, men qirib mukchiyib ketgan tursam, mening qandoqmi o'g'lim bo'lsin?" Nido qilgan farishta aytdi: "Ish ana shudir." Parvardigoring aytdi: "Bu men uchun osondir. Seni men yaratdim, holbuki sen burun yo'q eding. Ya'ni seni yo'qdan bor qilgandek, Yahyani ikkinglardan tirildirishga qodirman." Sura Maryam 8-9-oyat to'g'risida. Zakariya alayhissalomning o'zining qilgan duosining ijobat bo'lganligiga hayron qolganligi to'g'risida. Bu Zakariya alayhissalomning tilagan duosi ijobat qilingan va uningga farzand bilan xushbishorat berilgan vaqtda hayron qilib va qattiq xushallanib, ayolning umr bo'yi tug'magan bir tug'mas ayol turuqliq va o'zining tanlari ajizlab jinsiy munosabatdan qilib qolgan bir yashangan kishi turuqliq qandoqsiga farzandlik bo'la oladiganligi haqida savol so'raganligidir. Zakariya aytdi: "Ayolim tug'mas tursa, men qirib mukchiyib ketgan tursam, mening qandoqmi o'g'lim bo'lsin?" Uningga farishta javob berib mundoq dedi: "Ish ana shundoqdir." Parvardigoring aytdi: "Bu men uchun osondir.
Ondan Allah Taala onunğa texi meyran qılarlıq nərsələrini bayan qılıb mundaq dedi. Seni mən yarattım, halbuki sen burun yox idin. Yani seni yoxdun bar qılğan Yahya'nın ikkanlarını türöldürüşke qadirmen. Allah Taala bu vaxt mundaq dedi. İnsan anının qorsqida bir müddetini ötküzdü ve erzimegellikten tilga ilindiğan nersi bolmadı. İnsan Suresi 1. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Zekeriya aytdi, Perverdigarım, ayalımның hamildar bolğanlygyga maň bir alamet qılıp bersen. Allah aytdi, senin alametin şu ki, sağ durup 3 keç gündüz kişilerge söz kılalmaysan. Zekeriya namaz gahidin kavminin aldığı çıkıp, ularını edigen akşamda tesbih etişke işaret kıldı. Sür Meryem 10. 11. ayet doğrusuda. Hamildarlıqның alameti doğrusuda. Allah Taala bu ayette Zekeriya aleyhissalamның mundaq degenligini xabar berdi. Perverdigarım, ayalımның hamildar bolğanlygyga maň bir alamet qılıp bersen. İbn Abbas radiyallahu anhuma, Mujahid, İkreme, Vahib, Sudi, Qatada ve başkalar bu ayetning ma'nosi haqida mundaq dedi. Zekeriya kesel bolmay turupmu, onun tili gep qilishdan to'xtab qoldi. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Aslam mundaq dedi. O okuyalaydı. Allah Teala'ga tesbih italaydı. Lekin adamlarga faqat işaret bilan söz qılatdı. 3 kecha gündüz kişilerge söz qılalmaysan. Avfi bu ayetning ma'nosi haqida İbn Abbas radiyallahu anhumanın mundaq degenligini rivayet qiladi. Yani kişilerge to'liq 3 kecha gündüz söz qılalmaysan. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. O Perverdigarım, maňa ayalımның hamildar bolğanlygyga bir nişana ata qılgyn dedi. Allah sana bolduğan nişanı şu ki 3 keçegiçe kişilerge söz kılmaysan. Yani zikir tesbih etişten başka sözge tilan kelmeydi. Fakat işaret kılsın. Nimetimge şükür kılış yüzseydin. Perverdigarını köpyat et. Keşte edigende tesbih et dedi. Al-İmran Suresi 41. ayet. Bu onun muşu 3 keç gündüz işide kişilerge işaret kılgandan başka söz kılmağanlığıyla pakitidir. Zekeriya namazgahidin kavminin aldığı çıkıp, onlarını edigen akşamda tesbih etişke işaret kıldı. Mujahid bu ayetin ma'nosi haqida mundaq dedi. Yani o ularga işaret kıldı. Bu ayetin ma'nosi haqida Vahib ve Qatada qatarlıqlarımı şundaq dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Yahya tug'ilib cho'ng bo'lganda uningga ey Yahya, kitobni ya'ni Tavratni tirishib o'qig'in dedik. Uningga balliq cheg'idla aql parasat ato qildik. Biz uningga marhamat qilish va uni nachar xislatlardan pok qilish yuzasidan shunday qildik. Yahya taqvodor edi. Uni ota-onasiga kuyimchan qildik. O mutakabbir, ya'ni ota-onasini qaqshatquchi, Parvardigoriga osiylik qiluvchi bo'lmadi. O tug'ilgan kunida, vafot bo'lgan kunida, tirilib qabrdan turg'izilgan kunida Alloh taolo tarafidan bo'lgan omonlikqa erishdi. Sur Maryam 12, 13, 14, 15 oyat to'g'risida. Balaning tug'ilishi va uning sifatlari to'g'risida. Xushbisharat berilgan bu bala dunyoga ko'z ochdi. O bo'lsa-mu Yahya alayhissalom edi. Allah Taala uningga Yahudilar o'z arsida o'rganib olgan va Alloh taolaning hukmiga bo'ysungan payg'ambarlar, Yahudilarning zahidlari va ulamolari Yahudilar arsida hukm qildigan Tavratni bildirdi. Bu çağda o tek kichik edi. Şuna Allah Taala uningga va uning ota-onasiga berilgan in'omni bayon qilib mundaq dedi. Yahya tug'ilib cho'ng bo'lganda uningga ey Yahya, kitobni ya'ni Tavratni terishib o'qig'in dedik. Uningga balliq cheg'idla aql parasat ato qildik. Ya'ni biz uningga balliq cheg'idla tushuncha, bilim, iroda, yaxshilikqa yuzlanish va tirishchanlikni ato qildik. Biz uningga marhamat qilish va uni nachar xislatlardan pok qilish yuzasidan shunday qildik.
Ali ibn Abu Talha bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Biz uning ota-onasiga bizning tarafimizdan bir rahmat qildik. Ikrama, Qatada va Zakhak qatorliqlarmi shundoq dedi. Zakhak yuqoridagi so'zga bizdan boshqa birisi qodir bo'lolmaydigan degan so'zni qo'shib qo'ydi. Qatada Alloh taolo u rahmat bilan Zakariyaga rahmat qilsin degan so'zni qo'shib qo'ydi. Mujohid biz uni Parvardigori tarafidan uningga mehribonlik qilish yuzidan shundoq qildik degan so'zni qo'shib qo'ydi. Oyatning bosh oyog'idan chiqadigan ma'nosi shuki, Alloh taolaning biz uningga marhamat qilish va uni nachar xislatlardan pok qilish yuzidan shundoq qildik degan oyati uning Yahya taqvodor edi degan oyatiga munosabatlidir. U chaqda oyatning ma'nosi bundoq bo'ladi. Ya'ni biz uningga balliq chig'idlar tushuncha va bilim ato qildik. Shundoqla uni dili yumshoq, mehribon qildik. Avfi bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bundoq deganligini rivoyat qildi. Ya'ni biz uni barakatli qildik. Yahya taqvodorlardan edi. Ya'ni u bir gunoh qilishni o'ylamaydigan pok taqvodor edi. Uni ota-onasiga kuyimchan qildik. U mutakabbir, ya'ni ota-onasini qaqshatquchi, Parvardigoriga asiylik qiluvchi bo'lmadi. Alloh taolo yuqorida Yahyaning o'zining Parvardigoriga bo'ysunganligini, uning mehribon va pok ekanligini bayon qilgan edi. Bu yerda yana uning ota-onasiga bo'ysunadigan, yaxshilik qiladigan so'z yoki harakatda ularning buyurgan ishini yoki to'sqan ishida u ikkisiga asiylik qilishdan saqlanadigan qilib ustirganligini bayon qilib keltirdi. Shun Alloh taolo mundoq dedi: Parvardigoriga asiylik qiluvchi bo'lmadi. Alloh taolo uningdagi bu yaxshi xuluqlarni bayon qilib bo'lgandan keyin uningga beriladigan mukofotlar haqida mundoq dedi: U tug'ilgan kunda, vafot bo'lgan kunda, tirilib qabrdan turg'izilgan kunda Alloh taolo tarafidan bo'lgan omonlikqa erishidi. Ya'ni uningga mushu 3 ahvolda xotirjamlik bor. Sufyan ibn Uyayna mundoq dedi: Inson mundoq 3 ishdan bek qo'rqadi. Birinchi, tug'ilgan kuni u o'zining burunqi o'rnidan boshqa bir dunyoga kelib qolganligini ko'rganida qo'rqadi. Ikkinchi, o'lgan kuni u burun ko'rmagan kishilarni ko'rganda qo'rqadi. Uchinchi, qabrda tirilib turgan kuni u o'zini katta bir yig'iliqqa ko'rgandek qo'rqadi. Alloh taolo Yahyaga bu 3 o'rinda marhamat qilib, uni bu o'rinlarda xotirjam qilganligiga xush bishorat berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga Qur'onda Maryam qissasini bayon qilgan. Ayni zamonda u oilasidan ayrilib sharq tarafdagi bir joyga bordi. U parda tortib kishilardan yo'shirindi. Uningga bizning ruhimizni, ya'ni Jibril alayhissalomni avatdiq. U Maryamga bijirib odam surtida ko'rindi. Maryam aytdi: "Men haqiqatan marhamatlik Allohga sig'inib, sening chaqilishingdan panoh tilayman. Agar sen taqvodor bo'lsang, menga chaqilmagin." Jibril aytdi: "Men sana bir pok o'g'il berish uchun avatilgan Parvardigoringning elchisiman." Maryam aytdi: "Men kishi yaqinlashmagan tursa, men fohish qilmagan tursam, qandoqmi mening o'g'il bolam bo'lsin?" Jibril aytdi: "Amaliyotda sen degandek, lekin Parvardigoring aytdi, u menga osondir. Uni kishilarga qudratimizni ko'rsatadigan dalil va biz tarafdan bo'lgan marhamat qildik. Bu taqdir qilinib bo'lgan ishdir." Sura Maryam 16, 17, 18, 19, 20, 21 oyat to'g'risida. Hazrati Maryam va Isa alayhissalomning qissasi to'g'risida. Alloh taolo bu yuqoridagi oyatlarda Zakariya alayhissalomning qissasini va uning yashinib qolgan ayol tug'mas bo'lsa-mu, uningdan pokiz va barakatli bir bolani dunyoga keltirganligini bayon qilib, uningga agishtiribla Hazrati Maryamning bolasi Isa alayhissalomni uningdan dadasiz yaratganligini bayon qildi. Bunda qilishlik sabab bu ikki qissada o'zaro munosabat va o'xshashlik bordir. Shu Alloh taolo bu ikki qissani Al-Imron surida bu yerda bayon qildi.
alloh taolo bandalariga o'zining qudratini, kuchining kattaligini va xohlagan ishni qila oladiganligini bildirib qo'yish uchun ham bu ikki qissa mazmun jihatdan o'zaro yaqin bo'lganligi uchun bu ikki qissani Anbiya surasida yana bir qayta bayon qilib keltirdi. Alloh taolo bu qissani bu yerda bayon qilib mundoq dedi: ularga Qur'onda Maryam qissasini bayon qilgin. U bo'lsa Davud alayhissalomning naslidan bo'lgan Imronning qizi Maryamdir. U Isroil avlod ichidagi hamma jihatdan pok bo'lgan bir oilada dunyoga keldi. Alloh taolo Maryamning onasining uni tuqqanligiga oid qissani Al-Imron surasida bayon qilgan edi. Maryamning onasi Maryamni Baytul Muqaddasning xizmatini qilish uchun nazr qilgan edi. Ular bu ish bilan Allohga yaqinlashishni istagan edi. Maryam Isroil avlodining ichida nihoyat esil cho'ng bo'ldi. U ibodat va zohidlik bilan tanilgan ayollarning biri edi. U shu chog'dagi Isroil avlodining payg'ambari va ularning diniy ishlardagi kattasi bo'lgan. Bir tuqqanning hammochisi deguvchilarmi bor. Eri bo'lgan Zakariya alayhissalomning himoyasida edi. Zakariya alayhissalom uningda kishini hayron qoldiradigan cho'ng karomatlarni ko'rdi. Alloh taolo buni bayon qilib mundoq dedi: uni Parvardigori chiroyliqcha qabul qildi, uni obdan o'stirdi, uningga Zakariyani kepil qildi. Yana uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Zakariya har qatam uning ibodatgohiga uni ko'rgili kirsa, uning yonida biror yemaklik uchirtdi. U: "Ey Maryam, bu sen qayerdan keldi?" dedi. Maryam: "Bu Alloh tarafidan keldi" dedi. Alloh taolo haqiqatan xalqan odamga jafo mushaqqatsizlar hisobsiz rizq berdi. Al-Imron surasi 37-oyat. Al-Imron surasida bayon qilib o'tilganidek, Zakariya alayhissalom Maryamning qishida yozda qishda yozning mevasini turganligini ko'rdi. Alloh taolo bir hikmatning sababidan Maryamdan bandisi va irodalik katta 5 payg'ambarning biri bo'lgan Isa alayhissalomning dunyoga kelishini iroda qilganda, Hazrat Maryam Isroil avlodidan ayrilib chiqib, Baytul Muqaddasning sharq tarafidagi bir o'ringa berib shu yerda turdi. Ayni zamonda u oilasidan ayrilib sharq tarafidagi bir joyga bordi. Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qilindi: Xristianlarning nima uchun sharq tarafini o'zlarining qiblasi qilib olganligini boshqalarga qaraganda men haqiqatan yaxshi bilaman. Ular Alloh taolaning ayni zamonda u oilasidan ayrilib sharq tarafidagi bir joyga bordi degan oyatning sababidan shunday qildi. Ya'ni ular Isa alayhissalomning tug'ilgan yerini o'zlarining qiblasi qilib oldi. U parda tartib kishilardan yoshirindi. Uningga bizning ruhimizdan, ya'ni Jibril alayhissalomni avatdiq. U Maryamga bejirim odam suratida ko'rindi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid, Zakhak, Qatada, Ibn Jurayj, Vahib ibn Munabbah va Sudi qatorliqlar mundoq dedi: Hazrati Maryamning qishig'iga avatilganligi Jibril alayhissalomdir. Hazrati Maryam o'z yolg'iz bir o'rinda odam suratiga aylangan Jibril alayhissalomni ko'rganda, uning bir yomon niyati bor o'xshaydi deb gumon qilib, undan qo'rqib mundoq dedi: Men haqiqatan marhamatli Allohga sig'inib, sening chiqilishingdan panoh tilayman. Agar sen taqvodor bo'lsang, menga chiqilmag'in. Ibn Jarir Asimning mundoq deganligini rivoyat qildi. Abu Vail Hazrati Maryamning qissasini bayon qilib, Maryam: Men haqiqatan marhamatli Allohga sig'inib, sening chiqilishingdan panoh tilayman. Agar sen taqvodor bo'lsang, menga chiqilmag'in desa, taqvodor kishi aql o'shini tepildi deb bildi, dedi. Jibril aytdi: Men sana bir pak o'g'il berish uchun avatilgan Parvardigoringning elchisiman. Ya'ni Jibril alayhissalom uning ko'nglidagi qo'rqinchni ko'tarish uchun men gumon qilgan yomon kishilardan emasman, balki men Alloh taolaning sana avatgan elchisidirman dedi. Hazrati Maryam haqiqatan marhamatli Alloh taolaga sig'inib deb Alloh taolani tilga olgan vaqtida Jibril alayhissalom titrab ketib, o'zining asl shakliga qaytdi va men sana bir pak o'g'il berish uchun avatilgan Parvardigoringning elchisiman deb ketdi, deb bayon qilindi.
Ondan Hazreti Maryam bu ishdan hayron qilib mundoq dedi: "Man kishi yaqinlashmagan tursa, men fohisha qilmagan tursam, qandoqmi mening o'g'il balam bo'lsin?" Jibril aytdi: "Amaliyotda sen degandekdir, lekin Parvardigoring aytdi, u men osondir. Uni kishilarga qudratimizni ko'rsatadigan dalil va biz tarafdan bo'lgan marhamat qildik. Bu taqdir qilinib bo'lgan ishdir." Ya'ni haqiqatan Alloh taolo mundoq dedi: "Sening ering bo'lmasimi, sendan fohishaga o'xshash yomon ish ko'rilmagan bo'lsimi, Alloh taolo cheksiz sendan bir bolani vujudga keltirdi. Haqiqatan u xohlaganini qilishga qudrati yetkuchidir. Biz uni kishilarga ularning yaratuvchisining qudratini ko'rsatadigan alomat va dalil qilamiz." Alloh taolo ularning dadasi Adam alayhissalomni er va ayolsiz yaratdi. Havvoni ayolsiz erdilla yaratdi va Isodan boshqa Adamning qolgan bolalarini, ya'ni kishilarni er bilan ayoldan yaratdi. İsa alayhissalomni ersiz ayoldan yaratdi. Shuning bilan Alloh taolo qudratining kattaligini ko'rsatadigan 4 xil yaratishni to'liqlandi. Uningdan boshqa ibodatga loyiq bir zot, Parvardigor yo'q. Biz u bolani Alloh taolo tarafidan bo'lgan bir rahmat qilamiz. Ya'ni Alloh taologa ibodat qilishga va uni bir deb biladigan aqidaga chaqiradigan payg'ambar qilamiz. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: "O'z vaqtida farishtalar aytdi: Ey Maryam, Allah sana ataning vasitasiz Allohning bir kalimasi din to'ralgan bir bovoq bilan xush xabar berdi-ki, uning ismi Masih Maryam o'g'li Isodir. U dunyo va oxiratda obro'li va Alloh taologa yaqinlardan bo'ladi. U beshikdimi, ya'ni bovoqlik chig'idimi, o'ttir yosh bo'lgandimi kishilarga payg'ambarlarning so'zini so'zlaydi va taqvodorlikda komil yaxshi odamlardan bo'ladi." Al-Imron surasi 45-46-oyatlar. Bu taqdir qilinib bo'lgan ishdir. Bu Jibril alayhissalomning Hazrati Maryamga qilgan oxirgi so'zidir. Jibril uningga buning Alloh taoloning taqdirida bekitilib bo'lgan ish ekanligidan xabar berdi. Muhammad ibn Ishoq bu oyatning ma'nosi haqida mundoq dedi: "Haqiqatan Alloh taoloni shundoq yaratishni iroda qildi. Haqiqatan Alloh taolo uni shundoq yaratishni iroda qildi. Uning yaratilishi cho'qimdir." Bismillahirrohmanirrohim. Maryam homildor bo'ldi. Oilasidan yiroq bir joyga ketdi. To'lg'oqning qattiqligi uni yo'lni olish uchun bir xo'rim darxining yeniga kelishga majbur qildi. Maryam aytdi: "Kashki men buningda ilgari o'lib ketgan bo'lsam-chu. Kishilar tarafidan unutilib ketgan arzimas narsaga aylanib ketsam-chu." Sura Maryam 22-23 oyat to'g'risida. Hazrati Maryamning homildor bo'lib, ondan tuqqanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Jibril alayhissalomning Hazrati Maryamga Alloh taoloning degan so'zlarini yetkazgan vaqtida uning Alloh taoloning o'rinlashtirishiga bo'ysunganligini xabar berdi. Ko'plagan salaf olimlari mundoq deb bayon qildi: u vaqtda Jibril alayhissalom uning ko'nglining yaqisidan po'lidi. Po'liga ruh tushib uning bola yotqusiga kirdi. Shuning bilan u Alloh taoloning izni bilan homildor bo'ldi. Muhammad ibn Ishoq mundoq dedi: u homildor bo'lganda uningdan hayz to'xtadi va qusadigan bo'lib qoldi. U odatda homildor ayollarda bo'ladigan alomatlarga o'xshash o'zini horg'in his qiladigan bo'ldi va sezik bo'lib qoldi. Hamda rangi-ro'yi o'zgarib, hatto tili yerilib ketdi. Zakariyaning oilasiga kelgan bu ish boshqa bir oilaga kelib boqmagan edi. Isroil avlodining ichida uning bilan Yusuf degan kishining chatiqi bor. Chirkovda u kishidan boshqa birisi uning bilan birga turmagan degan gap so'zlar tarab ketdi. U parda tortib kishilardan yo'shirindi. Hech kim uni ko'rmadi, u hech kimni ko'rmadi. To'lg'oqning qattiqligi uni yo'lni bilish uchun bir xo'rim darxining yeniga kelishga majbur qildi. Ya'ni to'lg'oqning qattiqligi uni u kishilardan yo'shirinib turgan yerdagi bir xo'rim darxining yeniga kelishga majbur qildi. Olimlar u o'rinning qayerda ekanligi haqida ixtilof qilishib qoldi. Sudi u o'rin Baytul Muqaddasga namoz o'qiydigan yerning sharq tarafida edi dedi
Vahib ibn Munabbah u aslida qochib mangan edi. U Sham bilan Misrning oraliqidagi bir yerga kelgan vaqtda uni to'lg'oq tutdi dedi. Vahib yana bir rivoyatda u o'rin Baytul Muqaddasdan 8 mil yiroqlikdagi Baytul Lahmi deydigan bir kentda edi dedi. Nasaining Anasdan va Bayhaqi Shaddad ibn Avsdan Isro to'g'risida rivoyat qilgan hadislarida u o'rinning Baytul Lahmi degan kentda ekanligi rivoyat qilingan. Buning shu yerda ekanligi kishilarning bir-biridan qabul qilib kelgan mashhur pokitning birsidir. Hatto xristianlarning bu o'rinning shu yerda ekanligida shak qilmaydi. Bu vaqtda kelgan hadismi bor. Maryam aytdi: "Kashki men buningdan ilgari o'lib ketgan bo'lsam-ku. Kishilar tarafidan unutilib ketgan arzimas narsaga aylanib ketsam-ku." Bu oyatda fitna fasodga tushib qolganda o'limni orzu qilishning durust ekanligiga pokit bor. Kishilarning ishini to'g'ri tushunmaydiganligi, o'z-o'zini oqlab degan so'zlariga hech kimning ishonmaydiganligi va o'zining tug'ilish oldida turgan bu bola bilan sinadiganligi shaksiz tonib yetdi. Tonildigan o kishilarning nazarida ibodat qiluvchi taqvodor ayol deb tonilib bo'lgan edi. Endi ularning gumonicha yomon ish qildigan fohish ayolga aylanib qoldigan bo'ldi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: "Ya'ni men yaratilmagan va eng oddiy bir narsam bo'lmagan bo'lsam-ku." Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: "Ya'ni men kishilar tarafidan tonilmaydigan va ig'izga ilinib boqmagan bir narsa bo'lib qolsam-ku va mening kimligimni hech kim bilmagan bo'lsa-ku." Bismillahirrohmanirrohim. Jibril onunğa xorum daraxining ostidan nido qildi: "G'am qilmag'in, Parvardigoring sening ostingdan eqib turadigan bir eriqni paydo qildi. Xorum daraxini o'z tarafingga irg'itqin. Oldinga pishgan yeng xorumlar to'kiladi. Bu shirin xorumlardan yegin, bu tatlı suvdan ichgin va xursand bo'lgin. Biror odamni ko'rsang, bu bol to'g'riliq so'rasa, men haqiqatan marhamatlik Allohga va'da berdim. Bugun hech odamga so'z qilmayman" degin. Sur Maryam 24, 25, 26 oyat to'g'risida. Bol tug'ilib bo'lgandan keyin Hazrati Maryamga deyilgan so'z to'g'risida. Jibril onunğa xorum daraxining ostidan nido qildi. Tafsirshunos olimlar xorum daraxining ostidan chaqirgan kishining kimligi to'g'risida ixtilof qilishib qoldi. Anfi va uningdan boshqalar Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning u kishi Jibril alayhissalom edi. Maryam Isoni toki odamlarining qishig'i ilib kelganga qadar Iso hech qanday gap qilmagan deganligini rivoyat qildi. Shuningdek, Said ibn Jubayr, Zakhak, Amr ibn Maymun, Sudi va Qatada qatorliqlarmo chaqirgan u kishi Jibril alayhissalomdir. U uni jilg'ining ostinqi tarafidan chaqirdi dedi. Mujahid chaqirgan kishi Maryamning o'g'li Isa dedi. Said ibn Jubayrning mundaq deganligi rivoyat qilindi: "Shaksiz u ya'ni chaqirgan u kishi uning o'g'li Isadir. Sen Alloh taolaning Maryam bovoqni ko'rsatdi." Maryam surasi 29-oyatning bir qismi. Deganligini anglamadingmi dedi. Ibn Zayd va Ibn Jarir buni to'g'ri fikr deb qaradi. "G'am qilmag'in, Parvardigoring sening ostingdan eqib turadigan bir eriqni paydo qildi." Sufyan Savri va Sha'bi qatorliqlar Ibn Azibning bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Parvardigoring sening ostingdan bir eriqni paydo qildi." Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning shundoq deganligini rivoyat qildi. Amr ibn Maymun bu vaqtda mundaq dedi: "Maryam uchun suv ichadigan bir eriqni paydo qildi." Mujahid va Said ibn Jubayrlar shundoq dedi. Boshqalar mundaq dedi: "Alloh taolo Maryamning ostiga paydo qilgan eriq odatdagi eriq emas, balki Isa alayhissalom ko'zda tutilgandir" dedi. Bundaq deguvchilar Hasan, Rabi ibn Anas, Muhammad ibn Ubbad ibn Ja'far, Qatada va Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam qatorliqlardir. Alloh taolo Hazrati Maryamning ostiga paydo qilgan eriq odatdagi eriqdir degan so'z kuchli bo'lib, shunga Alloh taolo bu oyatning keyindan mundaq dedi: "Xorma daraxini o'z tarafingga irg'itqin, oldinga pishgan yangi xormalar to'kiladi. Bu shirin xormalardan yegin, bu tatlı suvdan ichgin va xursand bo'lgin." Shunga Amr ibn Maymun nipasdor ayollarning yangi pishgan xormadan foydali narsa yo'q deb bu oyatni o'qidi.
Biror odamni ko'rsang, u bola to'g'riliq so'rasa, men haqiqatan marhamatlik Allohga va'da berdim, bugun hech odamga so'z qilmayman degan. Bu oyatdagi so'z qilmayman degan so'zdan faqat ishorat qilish ko'zda tutilgandir. Ya'ni u chaqda oyatning ma'nosi men haqiqatan marhamatlik Alloh taologa va'da berdim. Bugun hech odamga so'z qilmayman deb ishorat qilgan deganlik bo'ladi. Anas ibn Malik bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Ya'ni men haqiqatan marhamatlik Alloh taologa so'z qilmay jim turishga va'da berdim. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma va Zakhak qatorliqlarmi bu oyatning ma'nosi haqida shuningga o'xshash dedi. Ularning shariatida ro'za tutganlarga tomoq yeyish va suv ichish haromdir. Abdurrahman ibn Zayd mundaq dedi. İsa alayhissalom onasi Hazrat Maryamga g'am qilmag'in deganda Maryam mundaq dedi. Men yoki kishilarning qo'lida ishlaydigan cho'ri bo'lmasam, sen mening qishimda bo'lg'achqa men qanday g'am qilmay tura olayman? Mening erim bo'lsa, kishilar bu bolani erdan tug'di deydi. Yoki men kishilarning qo'lida ishlaydigan cho'ri bo'lgan bo'lsam, kishilar bu bolani o'zining xo'jayinidan tug'di deydi. Menda bu ikki ishning birin bo'lmay, seni tuqqachqa qandoqmi g'am qila olmay tura olayman? Men kishilarga bu ishni qandoq tushundirman? Kashki men buningdan ilgari o'lib ketgan bo'lsam-chu, kishilar tarafidan unutilib ketgan arzimas narsaga aylanib ketsam-chu. İsa alayhissalom uningga kishilarga nima deb javob berishni menga qo'ygan. Men ularga sening o'rningda javob beraman deb onasiga biror odamni ko'rsang, u bola to'g'riliq so'rasa, men haqiqatan marhamatlik Allohga va'da berdim. Bugun hech odamga so'z qilmayman degan dedi. Abdurrahman ibn Zayd bu so'zlarni Hazrat Maryamga Jibril alayhissalom emas, balki Isa alayhissalom qilgan dedi. Bu haqda vahiymi shunga o'xshash dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Maryam bu vaqtda yana Isa alayhissalomni ko'tarib qavmning oldiga keldi. Ular aytdi: "Ey Maryam, sen haqiqatan g'alati ish qilding. Ey Harunning hamshirasi, sening otang yomon odam emas edi. Onangmi yo'ldan chiqqan xotin emas edi." Maryam bu vaqtni ko'rsatdi. Ular beshikdagi bu vaqtga qanday so'zlaymiz dedi. Bu vaqt aytdi: "Men haqiqatan Allohning bandasiman. Menga kitobni berdi, ya'ni Injilni berdi va meni payg'ambar qildi, ya'ni qiladi. Qayerda bo'lay meni barakatli qildi. Hayotli bo'ldikanman, menga namozni, zakotni ado qilishni tavsiya qildi. Meni onamga kuyimchan qildi. Meni mutakabbir shaqiy qilmadi. Men tug'ilgan kunimda, vafot bo'lgan kunimda, terilib qabrimda turg'izilgan kunimda Alloh taolo tarafidan bo'lgan amallarga erishiman." Sura Maryam 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 oyat to'g'risida. Hazreti Maryam İsa alayhissalomni ko'tarib kishilarning oldiga kelganda, ularning uni ayblaganligi va İsa alayhissalomning ularga radiya berganligi to'g'risida. Mujohid, Qatada, Sudi va boshqalar mundaq dedi. Alloh taolo bu oyatda Hazreti Maryamning hech bir kishiga so'z qilmay jim turishga burilgan vaqtdagi ahvoldan xabar berdi. Alloh taolo uning ishiga o'zining kifoya qilganligini dedi. U Alloh taolaning buyrug'iga va o'rinlashtirishiga bo'ysundi. U bolasini ko'tarib kishilarning qishig'iga keldi. Ular uning bola ko'tarib kelganligini ko'rib, uning qilmishini, ya'ni arsiz turib tuqqanligini qattiq aybladi. "Ey Maryam, sen haqiqatan g'alati ish qilding" dedi. Ibn Abu Hatim Naf Bukalining mundaq deganligini rivoyat qildi. Kishilar Maryamni izlab chiqdi. U payg'ambar va sharafli oiladan edi. Ular uning hech qanday bir narsani sezmagan edi. Ondan ular kala boqadigan bir podachaga uchrab, uningdan mundaq sifatli bir qizni ko'rdingmi deb so'radi. U yo'q, lekin men kechadan boshlab kallamdan burun faqat ko'rib boqmagan bir ishni ko'rdim. Kallamdan burun faqat ko'rib boqmagan bir ishni ko'rdim deb javob berdi. U nimani ko'rding deb so'radi. O men kechadan boshlab kallamning mushu jilg'i tarafga qarab sajda qilayotganligini ko'rdim dedi. Abdullah ibn Abu Ziyad mundaq dedi. Men Sayyor degan kishidan kala boqadigan podachining o'rlagan bir nurni ko'rgan edim deganligini anglagan edim.
Ondan u kala secde qilgan yoki nur o'rlagan tarafga qarab mangdi. Yo'lda Maryam ularga uchirdi. U ularni ko'rib bolasini quchog'iga tutib o'ltirdi. Ondan ular uning qishig'iga kelib, uning atrofiga turishib mundoq dedi: "Ey Maryam, sen haqiqatan g'alati ish qilding. Ey Harunning hamshirasi, yana ey ibodat qilishda Harunga o'xshab ketguchi Maryam, sening otang yomon odam emas edi, onami yo'ldan chiqqan xotin emas edi. Ya'ni sen taqvodorlik, ibodat va zohidlik bilan tonilgan oiladan tursang, bu ishni qandoq bo'lib sendan sodir bo'ldi?" Ey Harunning hamshirasi, Ali ibn Abu Talha va Sudi mundoq dedi: "Bu Harun Musa alayhissalomning qarindoshi. Harun alayhissalomdir. Maryam uning naslidan edi." Harun Musa alayhissalomning qarindoshi Harun alayhissalom emas, balki ularning ishidagi taqvodor bir kishining ismi. Maryam ibodat qilish va taqvodorlikda uningga o'xshab ketadi. Shunga Maryam u kishiga nisbat berilib, "Ey Harunning hamshirasi" deb chaqiriladi degan ko'z qarashmi bor. Maryam bu vaqtni ko'rsatdi. Ular bo'shlikka bu vaqt qanday so'zlaymiz dedi. Ya'ni ular uning ishida shekillanib, uningga bo'xton chopilmoqchi bo'lib, yuqoridagidek so'zlarni deganda, dal shu kun uning hech kimga so'z qilmaslikka va'da bergan kuni bo'lg'achqa, u gap qilishni Isoga o'tinib, ularni uningga gap qilishga ishorat qildi. Ondan ular Maryam bizni masxara qilib o'ynayotdi deb gumon qilib mundoq dedi: "Bo'shlikdagi bu vaqtga qanday so'zlaymiz?" Maryam bu vaqtni ko'rsatdi. Maymun ibn Mahron mundoq dedi. Ya'ni Maryam ularga uningga gap qilinglar deb ishorat qildi. Ular bu aqlliqdan bizni bo'shlikdagi bu vaqt bolaga so'zlashga buyurdi dedi. Sudi mundoq dedi: U ularga gap qilishga ishorat qilganda, ular ochiqlanib uningga bizni mazoq qilib, bu bovoqqa gap qilishga buyurganligi bizga uning fahish qilgandirmi ig'ir tuyuldi. Bo'shlikdagi bu bovoq qandoq so'zlay oladi dedi. Bovoq aytdi: "Men haqiqatan Allohning bandasiman." Ya'ni Isoning birinchi bo'lib so'zlagan so'zi Parvardigorni hamma ayb nuqsondan va uning bolasi bor bo'lishdan pok bilish va o'zining Parvardigorining bandasi ekanligini isbotlashdan iborat bo'ldi. Menga kitobni berdi, ya'ni Injilni berdi va meni payg'ambar qildi, ya'ni qildi. Ya'ni u onasini ularning bo'xtonidan oqladi. Navf Bukali degan kishi mundoq dedi: Ular uning onasi Maryamga yuqoridagiga o'xshash gaplarni qilganda, u onasini imovatdi. U og'zidan emchakni chiqarib o'tib, so'l tarafiga yo'linib turib mundoq dedi: "Men haqiqatan Allohning bandasiman. Menga kitobni berdi, ya'ni Injilni berdi va meni payg'ambar qildi, ya'ni qildi. Qayerda bo'lay meni barakatli qildi. Hayotli bo'ldikanman menga namozni, zakotni ado qilishni tavsiya qildi." Mujahid, Amir ibn Qays va Savri qatorliqlar bu oyat haqida mundoq dedi: "Alloh taolo meni yaxshilikni o'rgatguchi qildi." Mujahid yana bir rivoyatda mundoq dedi: "Meni kishilarga eng ko'p foyda yetkazadigan kishi qildi." Ibn Jarir Mahsum jamoatining azodgardisi Vahib ibn Vardining mundoq deganligini rivoyat qiladi: Bir olim bilimda undan yuqori yer bir olimga uchrashib, "Alloh taolo sana rahmat qilsin. Men qilgan qaysi ish kishilarning orasida taraldi?" deb so'radi. Bilimda yuqori olim yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sqining deb javob berdi. Shak shubasizki, yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan to'sish Alloh taoloning payg'ambarlarning bandalarga avatishdagi cho'ng bir maqsadidir. Fiqh olimlari Isa alayhissalomning barakati nima degan savolga uning barakati Isa alayhissalomning qayerda bo'lsin yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sqanligidir deb berilgan javobning to'g'riligida birlikka keldi. Hayotli bo'ldikanman, menga namozni, zakotni ado qilishni tavsiya qildi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: "Sen o'zingga o'lim kelganga, ya'ni ajlang yetganga qadar Parvardigoringga ibodat qilgin." Hijr surasi 99-oyat. Meni onamga kuyimchan qildi. Bu so'z Alloh taologa ibodat qilishning keyindan keltirildi. Chunki Alloh taolo ko'p hollarda o'ziga ibodat qilishga buyurgan so'zi bilan ota-onaga bo'ysunish to'g'risidagi tavsiyasini bir yerda keltirdi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: "Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi." Isro surasi 23-oyatning bir qismi.
O'z vaqtida Luqman Hakim o'g'liga nasihat qilib, "Ey o'g'ilchiqim, Allohga sherik keltirmagin. Sherik keltirish haqiqatan zo'r gunohdir" dedi. İnsonni ota-onaga yaxshilik qilishga buyurdik. Luqman surasi 13-14 oyatlar. Men tug'ilgan kunimda, vafot bo'lgan kunimda, tirilib qabrimdan turg'izilgan kunimda Alloh taolo tarafidan bo'lgan omonlik erishiman. Ya'ni bu uning o'zining Alloh taoloning bandasi ekanligini, ya'ni boshqalarga o'xshash tirildiganligini, o'ldiganligini va qabrda turg'izilganligini isbotlaganligidir. Lekin bu uning boshqalardan farqlanadigan yeri, hamma bandalarga eng tas bo'lgan bu holatlarda, ya'ni tirilish, o'lish va qabrdan turg'izilish holatlarida uning omonlik va xotirjamlik bo'ladi. Alloh taolaning rahmati va salomi uningga bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Maryam homildor bo'ldi. Oilasidan yiroq bir joyga ketdi. To'lg'oqning qattiqligi uni yo'lni o'lish uchun bir xo'rim darxining yeniga kelishga majbur qildi. Maryam aytdi: "Kashki men buningda ilgari o'lib ketgan bo'lsam-chu. Kishilar tarafidan unutilib ketgan, arzimas narsaga aylanib ketsam-chu." Sura Maryam 22-23 oyat to'g'risida. Hazrati Maryamning homildor bo'lib, ondan tuqqanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Jibril alayhissalomning Hazrati Maryamga Alloh taolaning degan so'zlarini yetkazgan vaqtida uning Alloh taolaning o'rinlashtirishiga bo'ysunganligini xabar berdi. Ko'plagan salaf olimlari mundaq deb bayon qildi. U vaqtda Jibril alayhissalom uning ko'nglining yaqisidan pulidi. Puliga ruh tushib uning bola yotqusiga kirdi. Shuning bilan u Alloh taolaning izni bilan homildor bo'ldi. Muhammad ibn Ishoq mundaq dedi: "U homildor bo'lganda uningdan hayz to'xtadi va qusadigan bo'lib qoldi. U odatda homildor ayollarda bo'ladigan alomatlarga o'xshash o'zini horg'in his qiladigan bo'ldi va sezik bo'lib qoldi. Hamda rangi-ro'yi o'zgarib, hatto tili yerilib ketdi." Zakariyaning oilasiga kelgan bu ish boshqa bir oilaga kelib boqmagan edi. Isroil avlodining ichida uning bilan Yusuf degan kishining chatiqi bor. Chirkovda u kishidan boshqa birisi uning bilan birga turmagan degan gap so'zlar tarab ketdi. U parda tortib kishilardan yo'shirindi. Hech kim uni ko'rmadi, u hech kimni ko'rmadi. To'lg'oqning qattiqligi uni yo'lni bilish uchun bir xo'rim darxining yeniga kelishga majbur qildi. Ya'ni to'lg'oqning qattiqligi uni u kishilardan yo'shirinib turgan yerdagi bir xo'rim darxining yeniga kelishga majbur qildi. Olimlar u o'rinning qayerda ekanligi haqida ixtilof qilishib qoldi. Sudi u o'rin Baytul Muqaddasga namoz o'qiydigan yerning sharq tarafida edi, dedi. Vahib ibn Munabbah u aslida qochib mangan edi. U Sham bilan Misrning oraliqidagi bir yerga kelgan vaqtda uni to'lg'oq tutdi, dedi. Vahib yana bir rivoyatda u o'rin Baytul Muqaddasdan 8 mil yiroqlikdagi Baytul Lahmi deydigan bir kentda edi, dedi. Nasaining Anasdan va Bayhaqi Shaddod ibn Avsdan Isro to'g'risida rivoyat qilgan hadislarida u o'rinning Baytul Lahmi degan kentda ekanligi rivoyat qilingan. Buning shu yerda ekanligi kishilarning bir-biridan qabul qilib kelgan mashhur pokitning birsidir. Hatto xristianlarning bu o'rinning shu yerda ekanligida shak qilmaydi. Bu haqda kelgan hadismi bor. Maryam aytdi: "Kashki men buningdan ilgari o'lib ketgan bo'lsam-ku. Kishilar tarafidan unutilib ketgan arzimas narsaga aylanib ketsam-ku." Bu oyatda fitna fasodga tushib qolganda o'limni orzu qilishning durust ekanligiga pokit bor. Kishilarning ishini to'g'ri tushunmaydiganligi, o'z-o'zini oqlab degan so'zlariga hech kimning ishonmaydiganligi va o'zining tug'ilish oldida turgan bu bola bilan sinadiganligi shaksiz tonib yetdi. Tonildigan u kishilarning nazarida ibodat qiluvchi taqvodor ayol deb tonilib bo'lgan edi. Endi ularning gumonicha yomon ish qildigan fohish ayolga aylanib qoldigan bo'ldi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: "Ya'ni men yaratilmagan va eng oddiy bir narsam bo'lmagan bo'lsam-chu." Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: "Ya'ni men kishilar tarafidan tonilmaydigan va ig'izga ilinib boqmagan bir narsa bo'lib qolsam-chu va mening kimligimni hech kim bilmagan bo'lsa-chu." Bismillahirrohmanirrohim. Jibril uningga xo'rim darxining ostidan nido qildi: "G'am qilmag'in, Parvardigoring sening ostingdan eqib turadigan bir eriqni paydo qildi. Xo'rim darxini o'z tarafingga irg'itqin. Oldinga pishgan yeng xo'rimlar to'kiladi.
Bu şirin xormildan yegin, bu tatlı suvdan ichgin va xursand bo'lgin. Biror odamni ko'rsang, bu bal to'g'riliq so'rasa, men haqiqatan marhamatlik Allohga va'da berdim. Bugun hech odamga so'z qilmayman degin. Sur Maryam 24, 25, 26 oyat to'g'risida. Bal tug'ilib bo'lgandan keyin Hazrati Maryamga deyilgan so'z to'g'risida. Jibril uningga xo'rim darxining ostidan nido qildi. Tafsirsunos olimlar xo'rim darxining ostidan chaqirgan kishining kimligi to'g'risida ixtilof qilishib qoldi. Öfi va uningdan boshqalar Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning u kishi Jibril alayhissalom edi. Maryam Isoni toki odamlarining qishig'i ilib kelganga qadar Isa hech qanday gap qilmagan deganligini rivoyat qildi. Shuningdek, Said ibn Jubayr, Zakhak, Amr ibn Maymun, Sudi va Qatada qatorliqlarmo chaqirgan u kishi Jibril alayhissalomdir. U uni jilg'ining ostinqi tarafidan chaqirdi dedi. Mujahid chaqirgan kishi Maryamning o'g'li Isa dedi. Said ibn Jubayrning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Sheksiz u ya'ni chaqirgan u kishi uning o'g'li Isadir. Sen Alloh taolaning Maryam bovoqni ko'rsatdi. Maryam surasi 29-oyatning bir qismi. Deganligini anglamadingmi? dedi. Ibn Zayd va Ibn Jarir buni to'g'ri fikr deb qaradi. G'am qilmag'in, Parvardigoring sening ostingdan iqib turadigan bir iriqni paydo qildi. Sufyan Savri va Sha'bi qatorliqlar Ibn Azibning bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Parvardigoring sening ostingdan bir iriqni paydo qildi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning shundaq deganligini rivoyat qildi. Amr ibn Maymun bu vaqtda mundaq dedi. Maryam uchun suv ichadigan bir iriqni paydo qildi. Mujahid va Said ibn Jubayrlar mo shundaq dedi. Boshqalar mundaq dedi. Alloh taolo Maryamning ostiga paydo qilgan iriq odatdagi iriq emas, balki Isa alayhissalom ko'zda tutilgandir, dedi. Bundaq deguvchilar Hasan, Rabi' ibn Anas, Muhammad ibn Ubbad ibn Ja'far, Qatada va Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam qatorliqlardir. Alloh taolo Hazrati Maryamning ostiga paydo qilgan iriq odatdagi iriqdir degan so'z kuchli bo'lib, shunga Alloh taolo bu oyatning keyindan mundaq dedi. Xorma darxini o'z tarafingga irg'itqin, oldinga pishgan yangi xormalar to'kiladi. Bu shirin xormildan yegin, bu tatlı suvdan ichgin va xursand bo'lgin. Shunga Amr ibn Maymun nipasdor ayollarning yangi pishgan xormadan foydali narsa yo'q deb bu oyatni o'qidi. Biror odamni ko'rsang, u bal to'g'riliq so'rasa, men haqiqatan marhamatlik Allohga va'da berdim. Bugun hech odamga so'z qilmayman degin. Bu oyatdagi so'z qilmayman degan so'zdan faqat ishorat qilish ko'zda tutilgandir. Ya'ni u chaqda oyatning ma'nosi men haqiqatan marhamatlik Alloh taologa va'da berdim. Bugun hech odamga so'z qilmayman deb ishorat qilgan deganlik bo'ladi. Anas ibn Malik bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Ya'ni men haqiqatan marhamatlik Alloh taologa so'z qilmay jim turishga va'da berdim. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma va Zakhak qatorliqlarmo bu oyatning ma'nosi haqida shuningga o'xshash dedi. Ularning shariatida ro'za tutganlarga tomoq yeyish va suv ichish haromdir. Abdurrahman ibn Zayd mundaq dedi. Isa alayhissalom onasi Hazrati Maryamga g'am qilmag'in deganda Maryam mundaq dedi. Men yoki kishilarning qo'lida ishlaydigan cho'ri bo'lmasam, sen mening qishimda bo'lg'achqa men qanday g'am qilmay tura olayman? Mening erim bo'lsa, kishilar bu balni erdan tug'di deydi. Yoki men kishilarning qo'lida ishlaydigan cho'ri bo'lgan bo'lsam, kishilar bu balni o'zining xo'jayinidan tug'di deydi. Menda bu ikki ishning birin bo'lmay, seni tuqqachqa qandoqmi g'am qila olmay tura olayman? Men kishilarga bu ishni qandoq tushundirman? Kashki men buningdan ilgari o'lib ketgan bo'lsam-chi, kishilar tarafidan unutilib ketgan arzimas narsaga aylanib ketsam-chi. Isa alayhissalom uningga kishilarga nima deb javob berishni men qo'ygan. Men ularga sening o'rningda javob berman deb onasiga biror odamni ko'rsang, u bal to'g'riliq so'rasa, men haqiqatan marhamatlik Allohga va'da berdim. Bugun hech odamga so'z qilmayman degin, dedi. Abdurrahman ibn Zayd bu so'zlarni Hazrati Maryamga Jibril alayhissalom emas, balki Isa alayhissalom qilgan dedi. Bu vaqtda vahiymi shunga o'xshash dedi.
Bismillahirrahmanirrahim. Meryem bu vaqtni yana İsa alayhissalomni ko'tarib qavmining oldiga keldi. Ular aytdi: "Ey Meryem, sen haqiqatan g'alati ish qilding. Ey Harunning hamshirasi, sening otang yomon odam emas edi. Onangmi yo'ldan chiqqan xotin emas edi." Meryem bu vaqtni ko'rsatdi. Ular beshikdagi bu vaqqa qanday so'zlaymiz dedi. Bu vaqt aytdi: "Men haqiqatan Allohning bandasiman. Menga kitobni berdi, ya'ni Injilni berdi va meni payg'ambar qildi, ya'ni qiladi. Qayerda bo'lay meni barakatli qildi. Hayotli bo'ldiganman, menga namozni, zakotni ado qilishni tavsiya qildi. Meni onamga kuyimchan qildi. Meni mutakabbir shaqiy qilmadi. Men tug'ilgan kunimda, vafot bo'lgan kunimda, terilib qabrimda turg'izilgan kunimda Alloh taolo tarafidan bo'lgan amallarga erishiman." Sura Maryam 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 oyat to'g'risida. Hazreti Meryem İsa alayhissalomni ko'tarib kishilarning oldiga kelganda, ularning uni ayblaganligi va İsa alayhissalomning ularga radiya berganligi to'g'risida. Mujohid, Qatada, Sudi va boshqalar mundaq dedi: Alloh taolo bu oyatda Hazreti Meryemning hech bir kishiga so'z qilmay jim turishga burilgan vaqtdagi ahvoldan xabar berdi. Alloh taolo uning ishiga o'zining kifoya qilganligini dedi. U Alloh taolaning buyrug'iga va o'rinlashtirishiga bo'ysundi. U bolasini ko'tarib kishilarning qishig'iga keldi. Ular uning bola ko'tarib kelganligini ko'rib, uning qilmishini, ya'ni arsiz turib tuqqanligini qattiq aybladi. "Ey Maryam, sen haqiqatan g'alati ish qilding" dedi. Ibn Abu Hatim Naf Bukalining mundaq deganligini rivoyat qildi. Kishilar Maryamni izlab chiqdi. U payg'ambar va sharafli oiladan edi. Ular uning hech qanday bir narsani sezmagan edi. Ondan ular kala boqadigan bir podachaga uchrab, uningdan mundaq sifatli bir qizni ko'rdingmi deb so'radi. U yo'q, lekin men kechadan boshlab kallamdan burun faqat ko'rib boqmagan bir ishni ko'rdim. Kallamdan burun faqat ko'rib boqmagan bir ishni ko'rdim deb javob berdi. U nimani ko'rding deb so'radi. O men kechadan boshlab kallamning mushu jilg'i tarafga qarab sajda qilayotganligini ko'rdim dedi. Abdullah ibn Abu Ziyad mundaq dedi: "Men Sayyar degan kishidan kala boqadigan podachining o'rlagan bir nurni ko'rgan edim" deganligini anglagan edim. Ondan u kala sajda qilgan yoki nur o'rlagan tarafga qarab mangdi. Yo'lda Maryam ularga uchirdi. U ularni ko'rib bolasini quchog'iga tutib o'ltirdi. Ondan ular uning qishig'iga kelib, uning atrofiga turishib mundaq dedi: "Ey Maryam, sen haqiqatan g'alati ish qilding. Ey Harunning hamshirasi, yana ey ibodat qilishda Harunga o'xshab ketguchi Maryam, sening otang yomon odam emas edi, onami yo'ldan chiqqan xotin emas edi. Ya'ni sen taqvodorlik, ibodat va zohidlik bilan to'nilgan oiladan tursang, bu ishni qandoq bo'lib sendan sodir bo'ldi?" Ey Harunning hamshirasi, Ali ibn Abu Talha va Sudi mundaq dedi: "Bu Harun Musa alayhissalomning qarindoshi. Harun alayhissalomdir. Maryam uning naslidan edi." Harun Musa alayhissalomning qarindoshi Harun alayhissalom emas, balki ularning ishidagi taqvodor bir kishining ismi. Maryam ibodat qilish va taqvodorlikda uningga o'xshab ketadi. Shunga Maryam u kishiga nisbat berilib, "Ey Harunning hamshirasi" deb chaqiriladi degan ko'z qarashmi bor. Maryam bu vaqtni ko'rsatdi. Ular bo'shikdagi bu vaqt qanday so'zlaymiz dedi. Ya'ni ular uning ishida shaklanib, uningga bo'xton chopilmoqchi bo'lib, yuqoridagidek so'zlarni deganda, dal shu kun uning hech kimga so'z qilmaslikka va'da bergan kuni bo'lg'achqa, u gap qilishni Isoga o'tinib, ularni uningga gap qilishga ishorat qildi. Ondan ular Maryam bizni masxara qilib o'ynayotdi deb gumon qilib mundaq dedi: "Bo'shikdagi bu vaqtga qanday so'zlaymiz?" Maryam bu vaqtni ko'rsatdi. Maymun ibn Mahron mundaq dedi: "Ya'ni Maryam ularga uningga gap qilinglar" deb ishorat qildi. Ular bu aqlliqdan bizni bo'shikdagi bu vaqt bolaga so'zlashga buyurdi dedi. Sudi mundaq dedi: "U ularga gap qilishga ishorat qilganda, ular ochiqlanib uningga bizni mazaq qilib, bu bovoqqa gap qilishga buyurganligi bizga uning fohish qilgandirmi ig'ir tuyuldi.
Böşükteki bu buvaq qandaq sözləyələydi o dedi. Buvaq aytdı, mən həqiqətən Allah'ın bəndisimen. Yəni İsa'nın birinci bo'lib so'zlagan so'zi Parvardigarni hamma ayb nuqsondan va uning balasi bor bo'lishdan pokdeb bilish va o'zining Parvardigarining bandisi ekanligini isbotlashdan iborat bo'ldi. Menga kitobni berdi, ya'ni Injilni berdi va meni payg'ambar qildi, ya'ni qildi. Ya'ni u onasini ularning bo'htonidan oqladi. Navf Bukali degan kishi mundaq dedi. Ular uning onasi Maryamga yuqoridagiga o'xshash gaplarni qilganda u onasini imovatdi. U og'zidan emchakni chiqarib o'tib, so'l tarafiga yo'linib turib mundaq dedi. Men haqiqatan Allohning bandisiman. Menga kitobni berdi, ya'ni Injilni berdi va meni payg'ambar qildi, ya'ni qildi. Qayerda bo'lay meni barakatli qildi. Hayotli bo'ldikan men menga namozni, zakotni ado qilishni tavsiya qildi. Mujahid, Amir ibn Qays va Savri qatorliqlar bu oyat haqida mundaq dedi. Alloh taolo meni yaxshilikni o'rgatguchi qildi. Mujahid yana bir rivoyatda mundaq dedi. Meni kishilarga eng ko'p foyda yetkazadigan kishi qildi. Ibn Jarir Mahsum jamoatining azodgardisi Vahib ibn Vardining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir olim bilimda uningdan yuqori yer bir olimga uchrashib, Alloh taolo senga rahmat qilsin. Men qilgan qaysi ish kishilarning orasida taraldi deb so'radi. Bilimda yuqori olim yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sqining deb javob berdi. Shak shubasizki, yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan to'sish Alloh taolaning payg'ambarlarni bandalarga avatishdagi cho'ng bir maqsadidir. Fiqh olimlari Isa alayhissalomning barakati nima degan savolga uning barakati Isa alayhissalomning qayerda bo'lsin yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sqanligidir deb berilgan javobning to'g'riligida birlikka keldi. Hayotli bo'ldikan men menga namozni, zakotni ado qilishni tavsiya qildi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi. Sen o'zingga o'lim kelganga, ya'ni ajling yetganga qadar Parvardigoringga ibodat qilgin. Hijr surasi 99-oyat. Meni onamga kuyimchan qildi. Bu so'z Alloh taologa ibodat qilishning keyindili keltirildi. Chunki Alloh taolo ko'p hollarda o'ziga ibodat qilishga buyurgan so'zi bilan ota-onaga bo'ysunish to'g'risidagi tavsiyasini bir yerda keltirdi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi. Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Isro surasi 23-oyatning bir qismi. O'z vaqtida Luqman Hakim o'g'liga nasihat qilib, "Ey o'g'ilchiqim, Allohga sherik keltirmagin. Sherik keltirish haqiqatan zo'r gunohdir" dedi. Insonni ota-onaga yaxshilik qilishga buyurdik. Luqman surasi 13-14-oyatlar. Men tug'ilgan kunimda, vafot bo'lgan kunimda, tirilib qabrimdan turg'izilgan kunimda Alloh taolo tarafidan bo'lgan omonlik erishiman. Ya'ni bu uning o'zining Alloh taolaning bandisi ekanligini, ya'ni boshqalarga o'xshash tirildiganligini, o'ldiganligini va qabrida turg'izilganligini isbotlaganligidir. Lekin bu uning boshqalardan farqlanadigan yeri, hamma bandalarga eng tas bo'lgan bu holatlarda, ya'ni tirilish, o'lish va qabrdan turg'izilish holatlarida uning omonlik va xotirjamlik bo'ladi. Alloh taolaning rahmati va salomi uningga bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, kitobda ya'ni Qur'onda Ibrohim qissasini bayon qilgan. U haqiqatan to'liq rasul payg'ambar edi. O'z vaqtida Ibrohim otasiga aytdi: "Ey ota, nemishqa anglamaydigan, ko'rmaydigan va sana hech narsaga esqatmaydigan narsalarga cho'qinasan? Ey ota, menga sen bilmaydigan ilmlar nozil bo'ldi. Menga agashgin. Seni to'g'ri yo'lga boshlayman. Ey ota, shaytonga cho'qinmagin. Shayton marhamatlik Allohga haqiqatan osiylik qildi. Ey ota, sening marhamatlik Allohning azobiga qilishingdan, shaytonning hamrohiga aylanib qilishingdan qo'rqaman." Sura Maryam 41, 42, 43, 44, 45-oyat to'g'risida. İbrahim alayhissalomning dadasiga qilgan nasihati to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga mundaq dedi: "Sen İbrahim alayhissalomning naslidan bo'lgan va o'zlarini uning dinida deb da'vo qiladigan odamlaringga, butlarga cho'qinadigan hiyliqi kishilarning ahvolini deb bergin va ularga Alloh taolaning do'sti rasul payg'ambar İbrahim alayhissalomning dadasi bilan bo'lgan munozirasini va uni butqa cho'qinishdan qanday to'sqanligini so'zlab bergin." U dadasini butqa cho'qinishdan to'sib mundaq dedi:
Ey ata, şeytanğa çoqunmagın. Şeytan merhametlik Allahqa haqiqatan asiylik qildi. Allah Taala bu vaqtda, ya'ni şeytanğa ibadat qilmaslik to'g'risida mundaq dedi. Sizlarga payg'ambarlarim orqali, ey odam bolalari, şeytanğa çoqunmanglar. U haqiqatan sizlarga oshkor dushmandir. Menga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir deb tavsiya qilmadimmi? Yasin surasi 60-oyat. Ular, ya'ni mushriklar, Allohni qo'yib faqat o'zlari tishi nomlar bilan atib olgan butlarga ibodat qiladi. Faqat Allohning ibodatidan bosh tortgan shaytonga ibodat qiladi. Nisa surasi 117-oyat. Ey ata, sening marhamatlik Allohning azobi qilishingdan, shaytonning hamrohiga aylanib qilishingdan qo'rqaman. Ya'ni faqat shaytonla sening hamrohing va yordamching bo'ladi. Hech qanday ish shaytonning yoki uningdan boshqasining ixtiyorida emas, balki sening uningga ergashganliging sening azobga qilishingga sababchi bo'ladi. Allah Taala bu vaqtda, ya'ni shaytonga ergashgan kishining qattiq azobga qoldiganligi haqida mundaq dedi. Ey Muhammad, Allohning nomi bilan qasamki, sendan ilgari o'tgan ummatlarga haqiqatan payg'ambarlar avatdiq. Shayton ularning amallarini o'zlariga chiroyli ko'rsatdi. Shayton bugun ularning yordamchisidir. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Nahl surasi 63-oyat. U ya'ni Azar aytdi. Bismillahirrohmanirrohim. U ya'ni Azar aytdi. Ey Ibrohim, sen mening ilohlarimdan yuz o'rmoqchimisan? Agar sen bunday qilishdan yanmasang, cho'qim seni tosh kesa qilib o'ldiraman. Uzoq zaman mendan yiroq turg'in. Ibrohim aytdi. Sen amonlik bo'lsin. Parvardigorimdan sen mag'firat tilayman. Allah menga haqiqatan mehribondir. Sizlardan va sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalardan yiroq bo'laman. Parvardigorimga ibodat qilaman. Parvardigorimning ibodatidan mahrum bo'lib qolmaslikni umid qilaman. Sura Maryam 46, 47, 48-oyat to'g'risida. İbrahim alayhissalomning otasining bergan javobi. To'g'risida. Allah Taala İbrahim alayhissalomning otasining o'z o'g'li Ibrohimning degan gaplariga mundaq deb javob berganligidan xabar berdi. Ey Ibrohim, sen mening ilohlarimdan yuz o'rmoqchimisan? Ya'ni agar sen uningdan ibodat qilishni xohlamasang, uni tillashdan va ayblashdan yong'in. Agar sen bunda qilishdan yanmasang, cho'qim seni tosh kesa qilib o'ldiraman. Bu oyat ma'nosi haqida Ibn Abbos, Sudi, Ibn Jurayj, Zakhak va boshqalar mundaq dedi. İbrahimning dadasi uningga mundaq dedi. Agar sen uni tillashdan yanmasang, men sendan qisos ilib seni tillayman va ayblayman. Uzoq zaman mendan yiroq turg'in. Mujahid, Ikrama, Said ibn Jubayr va Muhammad ibn Ishaq qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Sen mendan bir mezgil yiroq turg'in. Hasan Basri mundaq dedi. Sen mendan mangu yiroq turg'in. Ali ibn Abu Talha va Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mening seni jazolashimdan burun sen meni o'z meylimga qo'yg'in. Zakhak, Qatada, Atiya, Jadali, Malik va boshqalarmi bu vaqtda yuqoridagiga o'xshash dedi. Ibn Jarir buni to'g'ri deb qaradi. İbrahim alayhissalomning otasiga bergan javobi to'g'risida. İbrahim alayhissalom dadasi yuqoridagi so'zlarni qilgan vaqtida u dadasiga mundaq dedi. Sana amonlik bo'lsin. Allah Taala bu vaqtda, ya'ni bu yaxshilarning nodonlarga deydigan so'z ekanligi to'g'risida mu'minlarning sifatlarini bayon qilib mundaq dedi. Ular sizlarga amonlik tilaymiz deydi. Ya'ni gunoh bo'lmaydigan so'zlarni qiladi. Furqon surasi 63-oyatning bir qismi. Ular behuda so'zlarni anglaganda onundan yuz o'rib, ya'ni quloq solmay, bizning amallarimiz o'zimiz uchun, sizlarning amallaringlar o'zinglar uchun, sizlarga amonlik bo'lsin, biz nodonlardan do'stlik tilmaymiz deydi. Qasas surasi 55-oyat. Parvardigorimdan sana mag'firat tilayman. Ya'ni ota bolalikning hurmati uchun mendan sana hech qanday bir yomonlik kelmaydi va men Alloh taoladan seni to'g'ri yo'lga boshlashni va sening gunohingni kechirib o'tishni tilayman. Alloh menga haqiqatan mehribondir. Ibn Abbos radhiyallohu anhu va boshqalar bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Alloh taolo haqiqatan menga mehribondir. Ya'ni u meni o'ziga ibodat qilish va ixlos qilishga yetakladi.
Sudi bu oyatning ma'nosi haqida u mening ishimga ko'ngil bo'lguchi degan bo'ladi dedi. İbrahim alayhissalom Şamga hijrat qilib kelgandan tortib toki haramning masjidi Ka'bani silib bo'lgan İsmoil va Ishoq alayhissalomlar tug'ilib bo'lgandan keyinmi uzun bir mezgilgacha dadasining gunohining kechirilishini tiladi. İbrahim dadasining gunohining kechirilishini tilab mundoq dedi. Parvardigorimiz hisob olgan kunda, ya'ni qiyomat kunida menga, ota-onamga va mu'minlarga mag'firat qilgin. İbrahim surasi 41-oyat. Musulmonlar bu ishda İbrahim alayhissalomga ergashib, o'zlarining mushrik urug' tuqqan xotin balchaqalarining gunohlarini kechirilishini toki Alloh taolaning İbrahim va uning bilan birga bo'lgan mu'minlar sizlarga haqiqatan undan namunadir. O'z vaqtida ular qavmiga haqiqatan biz sizlardan va sizlar Allohni qo'yib ibodat qilayotgan butlaringlardan ada judamiz. Bizning oramizdagi adovat va o'chmanlik toki sizlar yolg'iz bir Allohga iymon etganlarga qadar abadiy saqlanib qoladi dedi. Faqat İbrahimning otasiga aytgan albatta sana mag'firat tilayman, Allohning azobidan hech narsani sendan dafiq qila olmayman degan so'zini sizlarning namuna qilishinglarga bo'lmaydi. Muhtahina surasi 4-oyatning bir qismi. Degan oyatni tushkicha tilidi. Ya'ni İbrahim alayhissalomning dadasiga aytgan albatta sana mag'firat tilayman, Alloh taolaning azobidan hech narsani sendan to'sib qola olmayman degan mushu so'ziga ergashmanglar. Ya'ni sizlar mushrik urug' tuqqan xotin balchaqlarning gunohining kechirilishini tilamanglar. Ondan Alloh taolo İbrahim alayhissalomning bundoq tilashdan yonganligi bayon qilib mundoq dedi. Payg'ambarga va mu'minlarga mushriklarning ahli do'zax ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin mushriklar ularning tuqqani bo'lgan taqdirdami ularga mag'firat talab qilish durust emas. İbrahimning otasiga mag'firat talab qilishi uningga ilgari qilgan va'dasini o'rinlash uchun edi. Uningga otasining Allohning dushmani ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin u otasi bilan ada juda bo'ldi. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'p chekkuchi, ya'ni ko'ngli yumshoq, yetgan arziyatlarga chidamliq edi. Tövbe surasi 113-114-oyat. Sizlardan va sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalardan yiroq bo'laman. Parvardigorimga ibodat qilaman. Parvardigorimning ibodatidan mahrum bo'lib qolmaslikni umid qilaman. Bismillahirrohmanirrohim. Ulardan va ularning Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalaridan yiroqlashdi. Onunga biz İshaq bilan Yaqubni ato qildik. O ikkisini har birisini payg'ambar qildik. Ularga bizning rahmatimizni ato qildik. Ularning nomini baland va yuqori qildik. Sura Maryam 49-50-oyat to'g'risida. Alloh taolaning İbrahim alayhissalomga İshaq va Yaqub alayhissalomlarni ato qilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mundoq dedi. Alloh taolaning do'sti İbrahim alayhissalom Alloh taolaning yo'lida o'zining dadasi va qavmidan ayrilib chiqqan edi. Alloh taolo ularning o'rniga ulardan yaxshiroq kishilarni berdi. Uningga o'g'li İshaq va İshaqning o'g'li Yaqubni ato qildi. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi. Biz uningga, ya'ni İbrahimga İshaqni berdik. O Parvardigordan so'ramasimi Yaqubni o'shib berdik. Ya'ni Yaqub alayhissalomni navra qilib yoki İbrahim alayhissalomning talabidan ziyoda qilib berdik. Enbiya surasi 72-oyatning bir qismi. Biz uningga, ya'ni Saraga İshaq otliq bolasi bo'lganlik bilan va İshaqdan keyin keladigan Yaqub otliq navrisi bo'lganlik bilan xush xabar berdik. Hud surasi 71-oyatning bir qismi. İshaqning Yaqubning dadasi ekanligida hech qanday ixtilof yo'q. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi. Yaqub jon uzayotgan vaqtida sizlar yenida bormidinglar. Shu chaqda Yaqub o'g'illaridan men o'lgandan keyin sizlar kimga ibodat qilsizlar deb so'radi. Ular sening ilahing va ota-bobolarimizning İbrahim, İsmoil, İshaqlarning ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilamiz. Biz uningga itoat qilguvchimiz dedi. Baqara surasi 133-oyat. Shunga Alloh taolo bu yerda İshaq bilan Yaqubni bir yerda keltirdi.
Ya'ni biz Yaqubni ajdoddan tortib payg'ambar qildik. Alloh taolo Yaqubning payg'ambar bo'lganligini Ibrohim alayhissalomning hayot vaqtida bekitib o'tgan. Shunga Alloh taolo mundoq dedi: "O ikkisining har birisini payg'ambar qildik." Agar Yaqub alayhissalom Ibrohim alayhissalomning hayot vaqtida payg'ambarlikka tayinlanmagan bo'lsa, uning va uning o'g'li Yusufning ismi bu yerda keltirilmaydi. Haqiqatan Yusuf alayhissalom payg'ambardir. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning eng yaxshi kishilarining kimlar ekanligidan so'ralganda mundoq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan hurmatli Ibrohim alayhissalomning o'g'li Ishoq alayhissalomdir. Hurmatli Ishoq alayhissalomning o'g'li Yaqub alayhissalom. Hurmatli Yaqub alayhissalomning o'g'li hurmatli Yusuf alayhissalomdir. Ularga bizning rahmatimizni ato qildik. Ularning nomini baland va yuqori qildik. Ali ibn Talha bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Biz ularning nomini go'zal, chiroyli qildik. Sudi va Malik ibn Anas bu haqda shunga o'xshash dedi. Ibn Jarir mundoq dedi: Alloh taolo haqiqatan biz ularning nomini go'zal, chiroyli qildik dedi. Chunki hamma dindagi islom, Yahudiy va xristian dinidagi kishilar ularning yaxshi gaplarini qiladi va ularni maqtaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Kitobda, ya'ni Qur'onda Musa qissasini bayon qilgan. Shubhisizki, u Alloh ibodatiga xos qilgan ham rasul, ya'ni elchi, ham payg'ambar edi. Uningga biz to'rtig'ini o'ng tarafidan nido qildik. Uni biz munojat uchun dargohimizga yaqinlashtirdik. Uningga biz marhamat qilib qarindishi Harunni payg'ambar qilib berdik. Sur Maryam 51, 52, 53 oyat to'g'risida. Musa va Harun alayhissalomlarning qissasi to'g'risida. Alloh taolo yuqorida do'sti Ibrohim alayhissalomning xabarini bayon qilib va uni maqtab bo'lib, orqadan Alloh taolo bilan so'zlashgan Musa alayhissalomning qissasini bayon qilishni boshlab mundoq dedi. Kitobda, ya'ni Qur'onda Musa qissasini bayon qilgan. Shubhisizki, u Alloh ibodatiga xos qilgan. Savari Abdul Aziz ibn Rafi'adin Abu Lubabaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Isa alayhissalomning yordamchilari: "Ey Alloh tarafidan bo'lgan ruh, ya'ni Isa, sen bizga qandoq kishining Alloh taolo ixlosmand kishi ekanligini deb bergan" deb so'radi. U ixlosmand kishi bo'lsa, Alloh taologa ibodat qilgan kishilarning o'zini maqtashini yaxshi ko'rmaydigan kishidir deb javob berdi. Ba'zilar ixlosmand kishi bo'lsa, payg'ambarlikka tanlangan kishilardir dedi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi. Alloh aytdi: "Ey Musa, men haqiqatan seni zamoningdagi kishilar orasidan payg'ambarlikka va men bilan bevosita so'zlashishga tanladim." Arab surasi 144-oyatning bir qismi. Ham rasul, ya'ni elchi, ham payg'ambar edi. Ya'ni Alloh taolo uningga elchi va payg'ambardan iborat ikki sifatni qildi. U ikki sifat egilari Nuh, Ibrohim, Musa, Isa va Muhammad alayhissalomlardan iborat irodali katta payg'ambarlardir. Alloh taoloning rahmati va salomi ularga va boshqa payg'ambarlarga bo'lsin. Uningga biz to'rtig'ining o'ng tarafidan nido qildik. Uni biz munojat uchun dargohimizga yaqinlashtirdik. Ya'ni Musa alayhissalom Iroqdan pilildab ko'ringan o'tni oilasiga ilib kelish uchun tog'ning bag'riga kelganda to'rtig'ining o'ng tarafidan, ya'ni g'arb tarafidan bir ovoz keldi. Shuning bilan Alloh taolo uningga so'z qilib, o'zi tarafga yaqinlashtirdi va so'zlashdi. Uningga biz marhamat qilib qarindishi Harunni payg'ambar qilib berdik. Ya'ni biz uning mening qarindishim Harunni payg'ambar qilib bergan degan tiligini ijobat qilib, uni payg'ambar qildik. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi: "Qarindishim Harunning tili meningdan ravondir. Uni men bilan payg'ambarligimni tasdiqlaydigan yordamchi qilib avatgin. Men haqiqatan ularning meni inkor qilishidan qo'rqaman." Qasas surasi 34-oyat. Alloh aytdi: "Ey Musa, sening so'ragan narsalaring sana berildi." Taha surasi 36-oyat. Alloh sizlarga dinidan Nuhga tavsiya qilgan narsani, sana, ya'ni Muhammad alayhissalomga biz vahiy qilgan narsani, Ibrohimga, Musaga va Isoga biz tavsiya qilgan narsani bayon qildi.
Sizlar dinni barpo qilinglar, dinda taproqchilik qilmanglar. Mushriklarga sen ularni da'vat qilgan narsa, ya'ni tavhid deg'ir keldi. Allah tavhidga xohlagan odamni tanlaydi. Allohning taatiga qaytgan odamni tavhidga boshlaydi. Allohning taatiga qaytadigan odamni tavhidga boshlaydi. Yahudi, nasoralar qatorliqlar ularga ilm kelgandan keyin, ya'ni ular Rasulullohning haq payg'ambarligini bilgandan keyin, ondan o'zaro hasad qilishib firqalarga bo'lindi. Agar Parvardigoringning ularni jazolashni qiyomatgacha ta'xir qilishidan iborat so'zi bo'lmasa edi, ularning orasida albatta hukm chiqarilib bo'lgan bo'ladi. Ya'ni ular tez halok qilingan bo'ladi. Ulardan keyin kitobga varislik qilganlar, ya'ni Rasululloh bilan zamondoshlari bo'lgan ahli kitob haqida qattiq dargumondadir. Shura surasi 13-14-oyatlar. Shunga ba'zi salaf olimlari mundaq dedi: Dunyoda bir kishi Musa alayhissalom qarinishi Harunning payg'ambar bo'lishiga shafaat qilgandan kattaroq shafaat qilib boqmadi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, kitobda, ya'ni Qur'onda Ismoilning qissasini bayon qilgan. U haqiqatan va'dasida rostchil ham rasul ham payg'ambar edi. U oilasidagilarni namoz o'qishga, zakot berishga buyurdi. Parvardigorning dargohida uning roziligiga erishgan edi. Sura Maryam 54-55-oyat to'g'risida. Ismoil alayhissalomning qissasi to'g'risida. Allah Taolaning u haqiqatan va'dasida rostchil edi degan so'zi Allah Taolaning o'zining do'sti Ibrohimning o'g'li Ismoil alayhissalomning maqtag'anligidir. Arabistondagi arablarning asli nasli Ismoil alayhissalomdan boshlangan. Ibn Jurayj mundaq dedi: Ismoil alayhissalom Parvardigoriga qilgan bir necha turlik va'dasining hammasini o'rinladi. Ya'ni u bir ibodatni qilishga va'da qilgan bo'lsa, u ibodatni to'liq ado qildi. Ba'zi olimlar mundaq dedi: Ya'ni u haqiqatan va'dasida rostchil deb ataldi. Chunki u dadasi Ibrohim alayhissalomga mundaq degan: Xudo xolisa uningga meni sabr qilguvchi topsin. Saffat surasi 102-oyatning bir qismi. Ya'ni u bu so'zida degandek qildi. Va'daga xiloflik qilish nachar sifatlardan bo'lsa, va'dada turish yaxshi sifatlarning qatoridandir. Alloh taolo nachar sifatlarni ayblab mundaq dedi: Ey mu'minlar, sizlar nima uchun qilmaydigan ishni qilamiz deysizlar? Ya'ni amalda sizlar qilmaydigan yaxshi ishlarni nima uchun og'zinglarda qilamiz deysizlar? Sizlarning qilmaydigan ishni qilamiz deysanglar, Allohning dargohida eng o'ch ko'riladigan narsadir. Shaf surasi 2-3-oyat. Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: Munofiqlarning alomati 3 turlik bo'ladi. So'zlasa yolg'on so'zlaydi, va'da qilsa xiloflik qiladi va omonat qo'yilsa xiyonat qiladi. Shunga Alloh taolo bandasi va payg'ambari Ismoil alayhissalomni qilgan va'dasida rostchil deb maqtadi. Shuningdek, ham payg'ambari Muhammad alayhissalomni qilgan va'dasida rostchil edi. U birsiga bir ish to'g'riliq va'da qilsa, va'daga vafo qiladi. Abu As ibn Rabi'aning qizi Zaynab o'zining eri payg'ambar alayhissalomni maqtab mundaq dedi: So'zlar rost so'zlaydi, va'da qilsa vafo qiladi. Payg'ambar alayhissalom bilan biror ish to'g'riliq. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lganda Abu Bakr mundaq dedi: Har qanday bir kishining payg'ambar alayhissalomdan biror ish to'g'riliq qilishgan va'dasi yoki elishi bo'lsa, u kishi mening qishimga kelsin. Men uni o'rinlayman. Uning qishiga Jabir ibn Abdullah kelib, payg'ambar alayhissalom menga Bahrayndan kelgan mol kelsa, men sana uningdan munchilik beraman, ya'ni 3000 to'shqidek beraman deb va'da bergan dedi. Bahrayndan kelgan mol kelganda Abu Bakr Jabirni moldan uchumlashqa, undan uni sanashqa buyurdi. U 500 dirham chiqdi. Abu Bakr uning bilan qo'shib yana 2 hassa mol berdi. Ya'ni uningga 1500 dirham berdi. Hem Rasul hem payg'ambar edi. Bu oyat Ismoil alayhissalomning hurmatining qarindishi Ishoq alayhissalomdan yuqori ekanligini bildirdi. Chunki Ishoq alayhissalom faqat payg'ambar degan sifat bilan sifatlandi. Ismoil alayhissalom payg'ambar va elchi degan 2 xil sifat bilan sifatlandi. Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi:
Haqiqatan Allah Taala İbrahim aleyhisselamның balları içinden İsmailni tanladı. Bu hadis yuqorida deyilgan so'zining to'g'riliqini kuchlantirdi. U oilasidagilarni namoz o'qishga, zakat berishga buyurdi. Parvardigorning dargohida uning roziligiga erishgan edi. Bu ham uning go'zal sifat va esil axloqlaridandir. Alloh taolo bir kishining bola chaqalarini namoz o'qishga va zakat berishga buyurishi haqida payg'ambari Muhammad alayhissalomga mundoq dedi: "Ey Muhammad, oilandagilarni va ummatingni namozga buyurgin. O'zingmi uni ado qilishga chidamli bo'lgin." Taha surasi 132-oyatning bir qismi. Ey müminler, özanglarını ve balçaqlarını insan ve taşlar yıqılğı bolduğan, rahim kılınmaydıgan, qattiq qol perişte muakkal bolğan dozaqdan saqlanlar. O perişteler Allah'ın buyruğundan çıkmaydı. Nemek buyursa şunu icra qılıdı. Tahrim suresi 6-oyat. Peygamber aleyhisselam bir-birini yaxşılıqqa buyuruş toğrusida mundaq dedi: "Keçisi qopub namaz o'qigan va ayolini namoz uchun uyg'otgan, agar u uyg'ong'ili unamasa, uning yuziga suv cho'chqan erga Alloh taolo rahmat qilsin. Keçisi qopub namoz o'qigan va erini namoz uchun uyg'otgan, agar u uyg'ong'ili unamasa, uning yuziga suv cho'chqan ayolga Alloh taolo rahmat qilsin." Bu hadisni Abu Davud va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Kitobda, ya'ni Qur'onda Idris qissasini bayon qilgan. U haqiqatan rasul payg'ambar edi. Uni biz yuqori o'ringa ko'tardik. Sura Maryam 56-57-oyat to'g'risida. İdris aleyhisselamның qissasi to'g'risida. Alloh taolo Idris aleyhisselamның qissasini u haqiqatan rasul payg'ambar edi. Uni biz yuqori o'ringa ko'tardik deb uni maqtash bilan boshladi. Isro kechasi haqida kelgan hadisda payg'ambar alayhissalomning 4-osmonda uning qishidan o'tganligi rivoyat qilingan. Sufyan Mansurdan Mujohidning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Uni biz yuqori o'ringa ko'tardik, ya'ni 4-osmonda qildik. Bu oyatning ma'nosi haqida Hasan va uningdan boshqalarmi mundoq dedi: Alloh taolo uni jannat qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning ne'matiga erishgan ana shu payg'ambarlar Adam alayhissalomning naslidandir. Biz Nuh bilan birga kemiga solganlarning naslidandir. Ibrohimning naslidandir. Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalomning naslidandir. Biz iymonga hidoyat qilgan payg'ambarlikka tanlaganlardandir. Ularga marhamatlik Allohning oyatlari tilovat qilingan chaqda sajda qilgan va yig'ilgan holda zaminga yiqiladi. Sura Maryam 58-oyat to'g'risida. Kishilarning ichidan payg'ambarlikka tanlanganlar to'g'risida. Allohning ne'matiga erishgan ana shu payg'ambarlar Adam alayhissalomning naslidandir. Bu oyatdan yuqorida bayon qilingan payg'ambarlar ko'zda tutilmay, balki butun payg'ambarlar ko'zda tutilgan. Sudi va Ibn Jarir qatorliqlar bu vaqtda mundoq dedi: Adam alayhissalomning naslidagi payg'ambardan İdris alayhissalom, Nuh bilan birga kemiga silinganlarning naslidagi payg'ambardan Ibrohim alayhissalomning naslidagi payg'ambardan Ishoq, Yaqub va Ismoil alayhissalom qatorliqlar va Isroil naslidagi payg'ambardan Musa, Harun, Zakariya, Yahya va Maryam o'g'li Isa alayhissalomlar qatorliqlar maqsad qilindi. İbn Jarir mundoq dedi: Ularning hammasining otalari Adam alayhissalom bo'lsa-mu, Alloh taolo ularning naslarini ayirib keltirdi. Chunki ularning ichida Nuh alayhissalom bilan birga kemida bor kishilarning nasllaridan bo'lmagan payg'ambarmi bor. U bo'lsa-mu Idris alayhissalomdir. U Nuh alayhissalomning cho'ng dadasidir. Buningdan Idris alayhissalomning Nuh alayhissalomning naslining asosiy ekanligini ko'rib olgan bo'ladi. Bu oyatdan yuqorida qissallari bayon qilingan payg'ambarlarla emas, balki barliq payg'ambarlarning maqsad qilinganligini tövendeki oyatning mazmunini kuchlantirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: O'z qavmiga radiya berish uchun Ibrohimga bergan dalilimiz ana shudir. Qolgan kishimizni bir qancha daraja ko'taramiz. Parvardigoring haqiqatan hikmat bilan ish qiluvchidir, hammani bilguchidir. Biz İbrahimga Ishoqni, Yaqubni ato qildik. Ularning har birini hidoyat qildik. İbrahimdan ilgari Nuhni hidoyat qildik. İbrahimning avlodidan Davud, Sulaymon, Ayyub, Yusuf, Musa, Harunlarni hidoyat qildik.
yaxshi ish qiluvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Zakariya, Yahya, Isa va Ilyaslarni hidoyat qildik. Ularning hammasi yaxshilardandir. İsmail, İlyasa, Yunus va Lutlarni hidoyat qildik. Ularni o'z zamonidagi tamomiy jahon ahlidan ustun qildik. Ularning ota-bobolaridan, avlodlaridan, qarindoshlaridan ba'zilarini hidoyat qildik. Ularni tanladik. Ularni to'g'ri yo'lga yetakladik. Allohning to'g'ri yo'li ana shudir. Alloh bandalaridan xohlagan kishilarni shu yo'lga boshlaydi. Agar ular, ya'ni shu payg'ambarlar shirk keltirsa edi, ularning qilgan yaxshi amallari albatta bekor bo'lib ketadi. Ularga kitobni, hikmatni va payg'ambarlikni ato qildik. Agar bu mushriklar ularni, ya'ni kitob, hikmat va payg'ambarlikni inkor qilsa, ularni inkor qilmaydigan boshqa bir qavmga topshiramiz. Ana shular, ya'ni mazkur payg'ambarlar Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Ularning yo'liga ergashgin. Ey Muhammad, qavminga aytqinki, Qur'onni tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Qur'on faqat butun jahon ahli uchun vaz nasihatdir. An'am surasi 83-oyatdan 90-oyatgacha. Sendan ilgari biz haqiqatan nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularning orasidan sana bayon qilib berganlarimizmi, bayon qilib bermaganlarimizmi bor. Hech qanday payg'ambar Allohning iznisiz biror mo'jiza keltira olmaydi. G'ofir surasi 78-oyatning bir qismi. İmam Buxariyning rivoyatida mundaq deb keldi. Mujohid ibn Abbas radhiyallohu anhudan Sad surasida sajda oyati bormi deb so'radi. U ha deb javob berib, bu oyatni o'qidi. Ana shular, ya'ni mazkur payg'ambarlar Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Ularning yo'liga ergashgin. An'am surasi 90-oyatning bir qismi. Sizlarning payg'ambaringlar Muhammad alayhissalom ularga ergashishga burilgan kishilardandir. Davud alayhissalom ularning qatoridandir. Ya'ni Alloh taolaning Sad surasidagi Davud bizning uni singanligimizni bildi. Parvardigordan mag'firat talab qildi. Sajdaga bordi. Allohga tavba qildi degan oyatida Davud alayhissalomning sajda qilganligi bayon qilindi. Yuqoridagi oyatda payg'ambar alayhissalom o'zidan ilgari o'tgan payg'ambarlarga ergashishga burildi. Payg'ambar alayhissalom Davud alayhissalomga ergashib, Davud alayhissalom sajda qilgan yerda sajda qildi. Shuning bilan bu oyat sajda oyatiga aylanib qoldi. Ularga marhamatlik Allohning oyatlari tilovat qilingan chaqda sajda qilgan va yig'ilgan holda zaminga yiqiladi. Shuning uchun olimlar ularga ergashish uchun bu yerda sajda qilishning lozimligiga birdek fikrga keldi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ketgandan keyin ularning o'rinlarini bosgan o'rinbosarlar namozni tark etdi. Nafs xohishlariga ergashdi. Ular qiyomatda gumrohlikning jazosini tortadi. Tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar buningdan mustasno. Ana shular jannatga kiradi. Ularning amallarining savobidan hech narsa kamaytirilmaydi. Sura Maryam 59-60-oyat to'g'risida. Ulardan keyin kelgan yaxshi-yomon kishilar to'g'risida. Alloh taolo yuqoridagi oyatlarda payg'ambarlar va ularga ergashgan Alloh taolaning buyruqlarini o'rinlagan, Alloh taolaning farzlarini ado qilgan, uning to'sqan ishlaridan yonganlardan iborat dunyo oxiratning baxt saodatiga erishgan bir guruhning ahvolini bayon qilib bo'lib, keyinidilla namoz va namozdan boshqa farzlarni ado qilmaydigan, dunyoning aysh-ishiyatlariga berilib, dunyoning tirikchiligi bilan bahramand bo'lishga rozi bo'lib, uning bilan xursand bo'lgan, ondan qiyomat kuni ziyon tortadigan bir guruh kishilarning ahvolini bayon qilishni boshlab mundoq dedi. Ular ketgandan keyin ularning o'rnini bosgan o'rinbosarlar namozni tark etdi. Namozni o'qimagan yerda uningdan boshqa farzlarni albatta qila olmaydi. Chunki namoz islom dinining asosidir. Avza'i Musa ibn Sulaymondan bu oyatning ma'nosi haqida Qasim ibn Muhaymiraning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni ular namozni faqat o'qimadi emas, balki namozni o'qidi va lekin o'z vaqtida o'qimadi. Agar ular namozni faqatla o'qimagan bo'lsa, u kufrlik hisoblandi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Alloh taolaning Qur'onda shundoq namoz o'quvchilarga voyki, ular namozni g'aflat bilan o'qidi. Maun surasi 5-oyat.
Ular namozda hamisha rioya qiluvchilardir. Ma'arij surasi 23-oyatning bir qismi. Ular namozlarini o'z vaqtida to'liq ado qiladi. An'am surasi 92-oyatning bir qismi deb namozga oid so'zni ko'p bayon qilganlik haqida so'raldi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan bu oyatlarning hammasidan namozning vaqtlari maqsad qilindi. Yani bir qism kishilar namozlarining vaqtlaridan g'ofil, bir qism kishilar namozning vaqtiga hamisha rioya qiluvchidir va ular namozni o'z vaqtida to'liq ado qiluvchidir deganlik bo'ladi deb javob berdi. Ular mundoq dedi: biz buningdan namoz faqat o'qimaslik ko'zda tutiladi deb qaraydiq. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu namozni faqat o'qimaslik kufrlik hisoblandi dedi. Masruh bir kishi 5 vaqt namozni o'z vaqtida o'qimasa, u g'ofillarning qatoriga yoziladi. 5 vaqt namozni o'z vaqtida o'qimaslik halokatga kelib boradi dedi. Avza'i Ibrohim ibn Yazidning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ömer ibn Abdulaziz ular ketgandan keyin ularning o'rnini bosgan o'rinbosarlar namozni tark etdi. Nafs xohishlariga ergashdi. Ular qiyomatda gumrohlikning jazosini tortadi degan oyatni o'qib mundoq dedi. Ular namozni faqat tashlab etmadi, balki uni o'z vaqtida o'qimadi. Ular qiyomatda gumrohlikning jazosini tortadi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhuning bu vaqtda mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ular qiyomatda gumrohlikning zinini tortadi. Qatada mundoq dedi: ular qiyomatda gumrohlikning yomon oqibatiga qoladi. Sufyan Savri Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ular qiyomatda jahannamdagi tegi cho'nqur, sesiq puroqliq bir o'nkirga tashlandi. Amash Ziyoddin Abu Iyazning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ular jahannamdagi qon yirang bilan to'shib ketgan bir o'nkirga tashlandi. Tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar buningdan mustasno. Namozni o'z vaqtida o'qimaslikdan va nafs xohishlariga ergashishdan tavba qilib yonganlarning tavbasini Alloh taolo qabul qiladi. Uning oqibatini yaxshi qilib, uni jannatga kirdiganlarning qatoridan qiladi. Shu Alloh taolo mundoq dedi: ana shular jannatga kiradi. Ularning amallarining savobidan hech narsa kamaytirilmaydi. Ular bundoq bo'lishidagi sabab qilgan tavbadan ilgari bo'lgan gunoh, yomon ishlarning hammasini yuvib tozalaydi. Bu hadisda bundoq deb rivoyat qilindi: gunohidan tavba qilgan kishi gunoh qilmagan kishiga o'xshashdir. Buni Ibn Majah rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ular doimiy turalg'i bo'lgan marhamatlik Alloh bandalariga va'da qilgan, ular ko'rmay turib ishongan jannatlardir. Allohning jannat bilan qilgan va'dasi cho'qim ish oshidi. Ular jannatda behuda so'z anglamaydi, faqat farishtalarning ularga bergan salomini anglaydi. Ular jannatda atigan oqshomda ko'ngli tortgan yemak-ichmaklardan rizqqa ega bo'lib turdi. Bandalarimizni ichidagi taqvodorlarga biz miros qilib beradigan jannat ana shudir. Sura Maryam 61, 62, 63-oyat to'g'risida. Haqiqiy tavba qiluvchilarga beriladigan jannatning sifati to'g'risida. Alloh taolo gunohlaridan tavba qilgan kishilar kiradigan jannatlarni sifatlab mundoq dedi: u doimiy turalg'i bo'lgan marhamatlik Alloh bandalariga va'da qilgan, ular ko'rmay turib ishongan jannatlardir. Allohning jannat bilan qilgan va'dasi cho'qim ish oshidi. Bu ularning jannatga kiradiganligini texim kuchlantirishdir. Alloh taolo haqiqatan qilgan va'dasiga xiloflik qilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Allohning va'dasi cho'qim amalga oshadi, chunki Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Muzammil surasi 18-oyatning bir qismi. Ular jannatda behuda so'z anglamaydi, faqat farishtalarning ularga bergan salomini anglaydi. Ya'ni jannatda dunyodagi o'xshash behuda gap so'z yo'qdir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: ular jannatda behuda va yolg'on so'zlarni anglamaydi, faqat salom so'zini anglaydi. Voqea surasi 25-26-oyatlar. Ular jannatda atigan oqshomda ko'ngli tortgan yemak-ichmaklardan rizqqa ega bo'lib turadi. Bu oyatdan jannatdami bu dunyodagi o'xshash kecha-kunduz bor deganlik chiqmaydi. U yerda kecha-kunduz deydigan ish yo'q. Jannatga kirganlar vaqtining o'tganligini faqat nurlar orqali biladi. Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundoq deganligini rivoyat qiladi:
Jannatga tunji bo'lib kirgan kishilarning suratlari nurliqda xuddi 14 kunlik to'lin oyga o'xshaydi. Ular jannatda tukurdigan, mishqirdigan, hojat qiladigan ishlarni qilmaydi. Ularning qachillari va tavoqlari oltin kumushdan bo'ladi. Ularning isiriq qachishiga puroq chiqarish uchun silingan narsalar puruqi mazzilik bo'lgan yog'ochdir. Ulardan chiqqan tar ipordir. Ularning ichidagi har bir er kishiga 2 dan ayol beriladi. Bu ayollar dunyoda yashab jannatga kirgan ayollardandir. U ayollarning chiroyliqligidan ularning pochiqining yiliki go'shtning ustidan ko'rinib turadi. Ularning orasida 3 adovat va dushmanlik bo'lmaydi. Ularning dillari bir kishilik dildek bo'ladi. Ular atigin oqshimi Allohga tasbih aytadi. İmam Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shehidlarga jannatlarning darvozalari oldidagi yeshil gumbaz ichidan eqib turadigan o'stan bo'ladi. Ularning rizqlari atigan va kechlarda jannatdan chiqarilib turiladi. Bandalarimiz ichidagi taqvodorlarga biz miros qilib beradigan jannat ana shu. Ya'ni biz mushu katta sifatlar bilan sifatlagan jannat kengchilikdimi va qiyinchilikdimi Alloh taologa bo'ysungan, achchiqlarini ichiga yutalagan va kishilarning xatoliklarini kechirgan taqvodor bandalariga miros qilib beriladigan jannatdir. Alloh taolo jannatni mu'min taqvodor bandalariga miros qilib beradiganligi to'g'risida mundoq dedi. Mu'minlar haqiqatan baxtga erishdi. Shundoq mu'minlar ki ular namozlarida Allohning ulug'ligidan surbesib ketganlikdan ayminib turg'uchilardir. Ana shular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega mu'minlar noz-ne'matlik jannatning varislaridir. Ular yuqori darajalik jannatda Firdavsga varislik qiladi. Firdavsda mangu qoladi. Mu'minun surasi 1-oyatdan 11-oyatgacha. Bismillahirrohmanirrohim. Biz dunyoga Parvardigoringning amri bilan tushimiz. Bizning oldimizdagi, orqamizdagi va oldi keynimiz orasidagi ishlarning hammasi Allohning iyligidadir. Parvardigoring bandalarining amallaridan hech narsani unutmaydi. U osmonlarning, zamin va ularning orasidagi shaylarning Parvardigoridir. Uningga ibodat qilgin. Allohning ibodatiga chidamliq bo'lgin. Sen uning sheriki borligini bilamsan. Sura Maryam 64-65-oyat to'g'risida. Farishtalarning Alloh taolaning buyrug'i bilan tushadiganligi to'g'risida. İmam Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Jibril alayhissalomga sen nima sababdan bizni hozirqidanmi ko'proq ziyorat qilmaysan dedi. Shuning bilan biz dunyoga Parvardigoringning amri bilan tushimiz. Bizning oldimizdagi, orqamizdagi va oldi keynimiz orasidagi ishlarning hammasi Allohning ilkididir. Parvardigoring bandalarining amallaridan hech narsani unutmaydi degan oyat tushdi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomning qishig'i kelishdan to'xtab qoldi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom ham kim bo'ldi. Ondan Jibril alayhissalom uning qishig'i kelib, uningga "Ey Muhammad" deb yuqoridagi oyatni o'qidi. Bizning oldimizdagi, orqamizdagi va oldi keynimiz orasidagi ishlarning hammasi Allohning ilkididir. Abu Aliya, Ikrama, Mujohid, Said ibn Jubayr, Qatada, Sudi va Rabi ibn Anas qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida mundoq dedi. Dunyo, oxirat va ikki surning oraliqidagi ishlarning hammasi Alloh taolaning ilkididir. Bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deyildi. Oldimizda keladigan oxiratning, o'tib ketgan bu dunyoning va u ikkisining oraliqidagi ishlarning hammasi Allohning ilkididir. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Said ibn Jubayr, Zakhak, Qatada, ibn Jurayj va Savri qatorliqlarga mushunga o'xshash so'zlar rivoyat qilindi. Ibn Jarir buni to'g'ri deb qaradi. Parvardigoring bandalarining amallaridan hech narsani unutmaydi. Mujohid bu oyatning ma'nosi sening Parvardigoring seni unutib qolmaydi deganlikdir dedi. U osmonlarning, zamin va ularning orasidagi shaylarning Parvardigoridir. Uning ibodat qilgin. Allohning ibodatiga chidamliq bo'lgin. Sen uning sheriki borligini bilamsan. Ali ibn Abu Talha bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sen Parvardigoringga o'xshaydigan bir zotni bilamsan. Mujohid, Said ibn Jubayr, Qatada, ibn Jurayj va boshqalardan bu oyatning ma'nosi haqida shunga o'xshash so'zlar rivoyat qilindi. Ikrama ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi.
Bir kishi Alloh taolaning ismi bilan boshqa birsini atasa, chaqirsa bo'lmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. İnsan, ya'ni o'lgandan keyin tirilishga e'tiqod qilmaydigan kofir, men o'lgandan keyin cho'qim tirilamdim deydi. İnsan, ya'ni biz uni ilgari yo'qdan bor qilganligimizni eslamamdi. Parvardigoring bilan qasamki, ularni albatta ularni ozdirgan shaytonlar bilan qo'shib yig'imiz. Ondan ularni jahannamning cho'risidan tizlantirib o'ltirg'izgan holda albatta hozir qilamiz. Ondan har bir guruhning ichidan marhamatlik Allohga osi bo'lganlarini tortib chiqamiz. Ondan biz do'zax azobiga eng loyiq bo'lganlarni albatta obdan bilamiz. Sura Maryam 66, 67, 68, 69, 70-oyat to'g'risida. O'lgandan keyin tirilishga hayron qolganlarga berilgan raddiya to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda insonlarning o'lgandan keyin tirildirganligiga hayron qolganligi va uni tirildirish mumkin emas deb qaraganligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Ey Muhammad, agar biror narsadan ajablanadigan bo'lsang, ularning, ya'ni kuffarlarning biz o'lib to'pi bo'lib ketgandan keyin qayta tirilamdiq degan so'zi ajablanishga loyiqdir. Inson bilmamdiki, biz haqiqatan uni abimanidan yaratdik. Ondan u Parvardigorga oshkora husumatchi bo'lib qoldi. U bizga insonning qayta tirilishini yiroq sanab, chirigan sumaklarni misol qilib ko'rsatdi. O'zining yaratilganligini bo'lsa untudi. U chirib ketgan sumaklarni kim tirildiradi dedi. Aytqinki, uni eng dastlabda yaratgan zot tirildirdi. U har bir maxluqni bilguchidir. Ra'd surasi 5-oyatning bir qismi. İnsan, ya'ni o'lgandan keyin tirilishga e'tiqod qilmaydigan kofir, men o'lgandan keyin cho'qim tirilamdim deydi. İnson, biz uni ilgari yo'qdan bor qilganligimizni eslamamdi. İnsonni burun yo'q yerdan yaratganligini pokit qilib keltirib, shubhisizki, Alloh taolo insonni yo'q yerdan yaratdi. Uni yaratgan Alloh taolo u yaratilib, uningga ustixon va pay go'shtlarini qurashtirib bo'lgandan keyin uni qayta yaratishga kuchi yetmamdi dedi. Alloh taolo bu vaqt mundaq dedi: Maxluqotni dastlabda yo'qdan bor qiladigan, ondan uni o'lgandan keyin tirildiradigan Alloh ana shudir. U, ya'ni maxluqotni tirildirish Allohga uni dastlabda yo'qdan bor qilganga qaraganda o'ng'aydir. Rum surasi 27-oyatning bir qismi. Hadis quddusiyda mundaq deb keldi. Alloh taolo mundaq deydi: Odam bolsa meni yolg'onchiga chiqardi. Uning meni yolg'onchiga chiqarishi uningga loyiq emas edi. Odam bolsa menga arziyat berdi. Uningga menga arziyat berishi uningga loyiq emas edi. Uning meni yolg'onchiga chiqarishi uning Alloh taolo meni burun yo'q yerdan yaratganga o'xshash o'lgandan keyin ikkinchi qatim hargiz tirildirolmaydi degan so'zidir. Uni yo'q yerdan tunji qatim yaratish uni o'lgandan keyin ikkinchi qatim yaratishdan o'ng'ay emas. Menga uni ikkinchi qatim yaratish birinchi qatim yaratgandan o'ng'ay. Uningga menga arziyat berganligi uning Alloh taolaning bolasi bor deb menga bolani nisbat berishidir. Men yolg'izdirman. Hammasi menga muhtojdir. Men bola topganmi va tug'ilganmi emas. Men hech kishi menga tangdosh bo'la olmaydigan bir zotdirman. Parvardigor qasamki, ularni albatta ularni ozdirgan shaytonlar bilan qo'shib yig'imiz. Ondan ularni jahannam ko'zda tizlantirib o'ltirgan holda albatta hozir qilamiz. Avfi bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Allohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ondan uni anon cho'rida bo'lgan holatda keltirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Har ummatni qo'rqinchning qattiqligidan holda ko'rsa, 28-oyatning bir qismi. Sudi mundaq dedi: Ondan biz ularni jahannam cho'risida va urg'an keltiramiz. Qadim buningga o'xshash so'zlar rivoyat qilindi. Ondan har bir guruhning ichidan marhamatlik Allohga osi bo'lganlarini tortib chiqaramiz. Mujohid har bir ummatdan tortib chiqaramiz deganlikdir dedi. Savri Ali ibn Aqbardan Mas'udning mundaq deganligi birinchi keyindagi septikilar kelib bo'lguncha to'xtatilib turdi. Ularning oldi keyini kelib hammasi to'liq yig'ilib bo'lganda hammasi biroqla jahannamga ilib kelindi. Ondan jahannamga kirgizilish jinoyatlari eng ig'irlaridan boshlandi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Alloh hammaga shikasta azob berdi. Lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar deydi.
Ularning orsidagi ilgirkilar, keyingilarga sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliginglar yo'q. Ya'ni gumrohlikda va azobga tegishlik bo'lishda bir-birimizga o'xshashmiz. Qilmishlaringlar tufaylidan azob tetinglar deydi. A'rof surasi 38-oyat va 39-oyat. Andin biz do'zax azobiga eng loyiq bo'lganlarni albatta obdan bilamiz. Alloh taolo jahannamga kimning loyiq ekanligini bildiganligi haqida mundoq dedi. Alloh hammaga ikkisi azob berdi. Lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar deydi. Sura A'rof surasi 38-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarning ichinglardan do'zaxga bormaydigan biror kishimi qolmaydi. Bu Parvardigoringning o'zgarmas hukmidir. Ondan eng taqvodorlarni jahannamdan qutqizamiz. Zolimlarni jahannamda tizilib o'ltirgan holda qo'yamiz. Sura Maryam 71-72-oyat to'g'risida. Har bir insonning jahannamning qishig'iga bir qitim keldiganligi, ondan taqvodorlarning uningdan qutulib qoldiganligi to'g'risida. Sizlarning ichinglardan do'zaxga bormaydigan biror kishim qolmaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jarir Abdullohning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Jahannamning ustidagi ko'rik qilishning besiga o'xshaydi. Uningda birinchi guruh chaqmoq tizligida, ikkinchi guruh shamolning tizligida, uchinchi guruh arg'umoqning tizligida va to'rtinchi guruh arg'umoqdan boshqa hayvonlarning eng tez yugurishida o'tadi. Ular o'tayotganda farishtalar yo'lda turib, "Ey Alloh, ularga xotirjamlik ato qilsang, deb tilib turdi. Imom Ahmad, ya'ni Zayd ibn Harisaning ayoli Ummu Bashirning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Hafisaning uyida turib, Badr urushiga va Hudaybiyadagi to'xtamga qatnashgan kishi do'zax kirmaydi dedi. Hafisa, Alloh taolo sizlarning ichinglardan do'zax bormaydigan biror kishimi qolmaydi demidimi dedi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo andin eng taqvodorlarni jahannamdan qutqizamiz, zolimlarni jahannamda tizilib o'ltirgan holda qo'yamiz dedi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Musulmon bir kishining 3 bolasi o'lib qolgan bo'lsa, do'zaxning o'ti u kishini faqat qasamini buzg'anchilik muddat kuydiradi. Ya'ni bir kishi suv ichmayman deb qasam qilgan bo'lsa, u kishi suvni og'ziga olib bir yutum ichish hamon qasam buzilib ketgandek, u kishi do'zaxda shundoq oz muddat qoladi demakdir. Sizlarning ichinglardan do'zax bormaydigan biror kishi qolmaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurrahmon ibn Zayd ibn Aslam mundoq dedi. Musulmonlarning do'zaxga borganligi uning ustiga qo'yilgan ko'rikdan o'tganligidir. Mushriklarning do'zaxga borganligi uningga kirganligidir. Ondan eng taqvodorlarni jahannamdan qutqizamiz. Kishilarning hammasi do'zaxning ustidan o'tgan vaqtda kofirlar va Alloh taologa asiylik qilgan kishilar uningdan tushib ketadi. Alloh taolo mu'min taqvodor kishilarni ularning qilgan amallariga qarab qutqizib oladi. Ularning ko'rikdan tez yoki asta o'tishi ularning dunyoda qilgan amaliga beqib bo'ladi. Ondan mu'minlarning ichidan cho'ng jinoyat qilib do'zaxga kirib qolgan kishilarga shafaat qilindi. Ularga farishtalar, payg'ambarlar va boshqa mu'minlarning hammasi Alloh taolaning izni bilan shafaat qiladi. Ondan o't faqat sajda qilgan o'rinning doirasidan boshqa a'zolarning hammasini kuydirib tashlagan nurg'ulg'an kishilar do'zaxdan chiqariladi. Birinchi qatimda dilida dinarcha iymoni bor kishilar chiqariladi. Ondan uningdan azroqi. Hatto do'zaxdan dilida zarradan nechasi oz iymon bor kishilar mo chiqadi. Alloh taolo oxirida yaxshilik qilmasa-mu, hayotida bir qitim la ilaha illalloh degan kishini do'zaxdan chiqardi. Do'zaxda faqat do'zaxga mangulik turish bitilib ketgan kishilarla qoladi. Bu haqda Payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilgan hadislar bor. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz tilovat qilingan chog'da kofirlar mu'minlarga ikki guruhdan qaysining o'rni yaxshi, so'roni go'zal dedi. Ulardan burun bizning oyatlarimizni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Bular mayli mol-mulk jihatdan bo'lsin, mayli tashqi ko'rinish jihatdan bo'lsin, ulardan ortiq edi.
Sura Maryam 73-74 oyat to'g'risida. Kafirlarning dunyoligini yaxshi bo'lganligidan faxrlanishi to'g'risida. Ularga bizning ro'shan oyatlarimizni tilovat qilgan chaqda kafirlar mu'minlarga ikki guruhdan qaysini o'rni yaxshi, so'rini go'zal dedi. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda kafirlarga pakiti ochiq bo'lgan oyatlarini o'qib berilgan vaqtda ular u oyatdan qat'iy yuz o'rib faxrlanib turib, o'zlarining xato dinning va mangan xato yo'l va nahaq qonunlarining to'g'riligini isbotlash uchun mu'minlarga uylarimiz chiroyli, qo'rovlarimiz, binolarimiz katta va yig'ilib o'ltirgan so'rin va zallarimiz hashamatlik. Biz mushundaq taraqqiyotning ustida turib, bizning tutgan yo'limiz qanday xato bo'lsa, deydiganligidan xabar berdi. Alloh taolo kafirlar o'zlarining taraqqiy qilganligi va musulmonlarning orqada qolganligi, islom diniga ergashgan kishilarning hamma tarafdan ojiz ekanligi bilan o'zlarining tutgan xato yo'llarining to'g'ri ekanligiga pakit keltiradiganligi to'g'risida mundaq dedi. Kafirlar mu'minlarga agar Qur'on bilan islom dini yaxshi bo'ladigan bo'lsa edi, ular ya'ni ojiz musulmonlar uningga bizdan burun ishonmagan bo'ladi dedi. Ahqof surasi 11-oyatning bir qismi. Nuh alayhissalomning odamlari Nuh alayhissalomga mundaq dedi: "Ey Nuh, sana to'van tabiatdagi odamlar ergashgan tursa, sen biz iymon etamdoq" dedi. Shuara surasi 111-oyat. Va Alloh taolo mundaq dedi: Ularning Alloh aramizda hidoyat qilishi bilan in'om qilgan kishilar mushularmi deyishlar uchun ularni bir-biri bilan mushundoq sinadik. Ya'ni faqir ojiz kishilarni iymon etqizish bilan boy cho'ng kishilarni sinadik. Alloh shukr qiluvchilarni obdan biladi emasmi? Ya'ni shukr qiluvchilarni Alloh hidoyat qiladi. An'am surasi 53-oyat. Shunga Alloh taolo ularning bu gumoniga raddiya berib mundaq dedi: Ulardan burun bizning oyatlarimizni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning Fir'avnning odamlarini halok qilgandek va ularning ahvollarini Qur'onda hikoya qilgan vaqtda degan bu so'zning ma'nosiga o'xshaydi. Ular g'arq bo'lib, nurg'un bog'larni, buloqlarni, ziroatlarni, chiroyli joylarni qoldirdi. Duxon surasi 25-26-oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad aytqinki, kimga gumrohlikda bo'ladigan marhamatlik Alloh uningga muhlat berdi. Toki ular azob yoki qiyomatdan iborat Alloh ularga va'da qilgan narsalarni ko'rganda, undan kimning o'rni yomon va kimning lashkari ajiz ekanligini biladi. Sura Maryam 75-oyat to'g'risida. Ozg'unlikdagi kishilarga muhlat berilganligi va ulardan hisob ilinganligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga mundaq dedi: "Ey Muhammad, sen o'zlarining Parvardigoriga shirik keltirgan, o'zlarini haqiqatning ustida va sizlarni xato yo'lning ustida deb da'vo qilgan mushriklarga mundaq degin: Kimki gumrohlikda bo'ldikan, marhamatlik Alloh uningga muhlat berdi. Toki ular azob yoki qiyomatdan iborat Alloh ularga va'da qilgan narsalarni ko'rganda, undan kimning o'rni yomon va kimning lashkari ajiz ekanligini biladi. Bu o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qilgan mushriklarga Alloh taolaning la'natini tilashdir." Shuningdek, Alloh taolo payg'ambar alayhissalomning yahudiylarga Alloh taolaning la'natining tushishini talab qilganligini bayon qilib mundaq dedi: "Ey Muhammad, aytqinki, ey yahudiylar, agar sizlar boshqalarni emas, faqat o'zinglarni Allohning do'stlari deb da'vo qilgan bo'lsanglar, oxiratning rohatiga tezroq yetish uchun o'limni orzu qilib beqinglar. Agar bu da'voinglarda rostchil bo'lsanglar." Juma surasi 6-oyat. Ular undaq qilishdan bosh tortdi. Ondan Alloh taolo payg'ambar alayhissalomning xristianlar bilan la'nat aytishganligini o'zining bu oyatida bayon qildi. Sen Isa to'g'riliq haqiqiy ma'lumotga ega bo'lganingdan keyin kimlarki sen bilan munozirlashsa, sen ularga kelinglar, o'g'illarimiz va o'g'illaringlarni, ayollarimiz va ayollaringlarni, o'zlarimiz va o'zlaringlarni yig'ib Allohning la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Allohga yolvorib duo qilaylik degin. Al-Imron surasi 61-oyat. Ya'ni bularmi bosh tortdi deganlikdir. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh hidoyat topquchilarning hidoyatini ziyoda qiladi.
Baqi qiladigan yaxshi amallar savob jihatdan va oqibat jihatdan Parvardigoringning dargohida ortiqdir. Sur Maryam 76 oyat to'g'risida. Alloh taolaning to'g'ri yo'lda manganlarga hidoyatini teg'im ortiq qildiganligi to'g'risida. Alloh taolo yuqoridagi oyatlarda gumrohlikdagi kishilarni teg'im gumrohlikqa boshlaydiganligini bayon qilgan bo'lsa, bu oyatda to'g'ri yo'lda manganlarning hidoyatini teg'im ortiq qildiganligini xabar berdi. Alloh taolo bu vaqt mundoq dedi: Qur'ondan biror sir nazil qilinsa, ular ya'ni munofiqlarning orasida masxar qilish yuzidan bu ya'ni sura qaysonlarning iymonini kuchaytdi deydiganlar bor. Müminlərə keldigan bolsaq, hər surədə yangi dalil isbotlar bo'lganligi uchun u ya'ni sura ularning iymonini kuchaytdi. Ular suraning nazil bo'lishidan xushal bo'ladi. Dillarida kasal barlar ya'ni munofiqlarga keldigan bolsaq, bu sura ularning kufriga kufr qo'shdi. Ya'ni ular munofiqlikda texim azvayldi, texim gumrohlashdi. Ular kafir beti o'ldi. Tavba surasi 125-oyat. Baqi qildigan yaxshi amallar savob jihatdan va oqibat jihatdan Parvardigoringning dargohida ortiqdir. Bu oyatning ma'nosiga munosabatli hadislar va bayonlar Kaf surasida so'zlangan edi. Bismillahirrohmanirrohim. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan va menga oxiratda albatta mol-mulk, avlod beriladi degan odamni ko'rdingmi? U g'aybni bilganmi yoki marhamatlik Allohning ahdiga erishganmi? Hergiz undaq emas. Uning deganlarini xotirlab qo'ymiz. Uningga beradigan azobni kuchaytimiz. Uning deganlarini, ya'ni melini va avlodini boshqalarga miros qilib qoldiramiz. U oldimizga tanho keladi. Sur Maryam 77, 78, 79, 80-oyat to'g'risida. Oxiratda bizga mol-mulk va bola berdi deb gumon qilgan kofirlarga berilgan raddiya to'g'risida. İmam Ahmad Habbab ibn Aritning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men to'mirchi edim. Mening As ibn Vaildan ilishim bor edi. Men uni qishig'a qarz so'ylab keldim. U menga Allohning nomi bilan qasamki, sen Muhammadni inkor qilmoqcha, men sening ilishingni qaytarib bermayman dedi. Shuning bilan men uningga, yo'q, Allohning nomi bilan qasamki, sen o'lib ondan tirilmoqcha, men Muhammadni tanmayman dedim. U men haqiqatan o'lib ondan tirilgan vaqtimda mening mol-mulkim va bolam bo'ladi. Shu chaqda mening qishimga kelgin, ondan ilishingni berutay dedi. Ondan Alloh taolo yuqorqi oyatlarni nazil qildi. Imom Buxoriyning rivoyatida mundoq deb bayon qilindi. Men Makkada to'mirchilik qilgan kishi edim. Men As ibn Vailga bir qilich so'qtirib berib, undan qilichning pulini olg'il bordim. Vaqalikning qolgan yeri yuqorida bayon qilingandek. U g'aybni bilganmi? Bu yuqoridagi so'zni qiluvchini texim ayblashdir. Hergiz undaq bo'lgan emas. Uning deganlarini xotirlab qo'ymiz. Uningga beradigan azobni kuchaytimiz. Ya'ni dunyoda aytgan hiyliq so'zi va Alloh taoladan tanganligi uchun oxiratda uningga beriladigan azobni kuchaytimiz. Uning deganlarini, ya'ni melini va avlodini boshqalarga miros qilib qoldiramiz. Shundaqla oxiratda uning dunyodagi butun narsalaridan ayirib etamiz. U Alloh taolaning oldiga tanho keladi. Shunga Alloh taolo mundoq dedi: U oldimizga tanho keladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ya'ni mushriklar izzatga erishish uchun, ya'ni butlarining shafaati bilan Allohning oldida izzatli bo'lishlari uchun Allohni qo'yib ilohlar, ya'ni butlarga cho'qindi. Ish ularning gumon qilgandek emas. Ya'ni butlari ularning oldida izzat tepishlarining sababi bo'la olmaydi. Ularning ya'ni mushriklarning cho'qinishini inkor qiladi. Ular ya'ni mushriklarning dushmaniga aylandi. Bizning shaytonlarni kofirlarga avatganligimizni, ya'ni musallat qilganligimizni bilmamsan. Shaytonlar ularni gunohlarga qiziqtirdi. Ularning halok bo'lishiga oldirib ketmagan. Ularning kuni oz qolgan bo'lib, uni biz sanab turamiz. Sur Maryam 81, 82, 83, 84-oyat to'g'risida. Mushriklarning cho'qingan butlarining o'zlariga ibodat qilinganligini inkor qilganligi to'g'risida. Ular ya'ni mushriklar izzatga erishish uchun, ya'ni butlarining shafaati bilan Allohning oldida izzatli bo'lishlar uchun Allohni qo'yib ilohlar, ya'ni butlarga cho'qindi. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda Parvardigoridan tangan kofirlarning butlarining shafaati bilan Alloh taolaning oldida izzatli bo'lishi va uningdan yordam talab qilishi uchun Alloh taoloni qo'yib butlarni
iloh tutqanligini bayon qilish bilan birga, amaliyotda ishning ular gumon qilgandek va ular orzu qilgandek bo'lmaydiganligidan xabar berib mundaq dedi. Ish ularning gumon qilgandek emas, ya'ni butlari ularning Alloh oldida izzat tepishlarining sababi bo'lolmaydi. Ularning ya'ni mushriklarning cho'qinishini inkor qiladi. Ular ya'ni mushriklarning dushmaniga aylandi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Allohni qo'yib qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'lolmaydigan butlarga cho'qinadigan odamdanmi gumroh odam bormi? Butlar ularning duosidan g'ofildir. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chaqda butlar ularga, ya'ni butparastlarga dushman bo'ladi. Ular tarafidan ibodat qilinganligini inkor qiladi. Ahqof surasi 5-6 oyatlar. Ish ularning gumon qilgandek emas, ya'ni butlari ularning Alloh oldida izzat tepishlarining sababi bo'lolmaydi. Ularning, ya'ni mushriklarning cho'qinishini inkor qiladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi mundaq deydi. Ya'ni kofirlar o'zlarining butlarga ibodat qilganligini inkor. Ular ya'ni mushriklarning dushmaniga aylandi. Butlar ularning qattiq adovatsiga qoladi. Kofirlarga shaytonlarning hukmlari ekanligi to'g'risida. Kofirlarga aytganligimiz, ya'ni qilganligini bilamiz. Shaytonlar ularni gunohlarga qiziqtirdi. Ibn Talha Abdulloh radhiyallohu anhu ma'noda deganligini rivoyat qildi. Shaytonlar kofirlarni qattiq azdirdi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhu ma'noda deganligini rivoyat qildi. Shaytonlar ularni Muhammad va uning sahobalariga qattiq qatada mundaq dedi. Shaytonlar ularni Alloh taolo gunoh deb ko'rsatgan ishlarni qilishga qizdirdi. Ibn Zayd bu oyatning ma'nosi Alloh taoloning tövendagi oyatining ma'nosiga o'xshaydi. Kimki Allohning yaratishini, ya'ni Qur'ondan yuz o'raydigan, biz uningga shaytonni musallat qilamiz. Shayton uni vasvas qiladi. Shayton uningga hamisha hamroh bo'ladi. Zuhruf surasi 36-oyat. Ularning halok bo'lishiga aldirib ketmagan. Ya'ni ey Muhammad, sen ularga azobdan tushishiga aldirib ketmagan. Ularning kuni oz qolgan bo'lib, uni biz sanab turamiz. Ya'ni
Taolodan jannat tilgan vaqtinglarda Firdavs degan jannatni tilanglar. Buni Tirmizi rivoyat qilgan. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Darajasi o'xshash bo'lmaganlikdan jannat kirganlar o'zlarining ustidagi kishilarni xuddi sizlar osmonning qahridagi eng yiroq yulduzni ko'rgandek ko'ralaydi. Sahobalar: "Ey Alloh taolaning payg'ambari, bu payg'ambarlarning o'rni emasmi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom shundoq: "Jinim uning ilkida zot bo'lgan Alloh taolaning nomi bilan qasamki, u ham Alloh taolaga ishongan va payg'ambarlarga ergashgan kishilarning o'rnidir" dedi. Yana bir rivoyatda mundaq keldi: Abu Bakr va Umar shaksiz ularning qatoridandir. O ikkisi uning haqliqdir. U Allohning dargohida yuqori darajalarga erishdi. Ana shu kufrdan, gunohlardan pok bo'lgan alim bilgan muhabbatdir. Ana shu kufrdan, shirkdan, gunohlardan pok bo'lgan, shirk yub Alloh taolaga ibodat qilgan va payg'ambarlar ilib kelgan to'g'ri yo'lga ergashgan kishilarga berilgan mukofotdir. Bismillahirrohmanirrohim. Shek shubsizki muloqot va yaqinlikki sen mening bandalarimni kechida Misrdan elib chiqdi. Sen osonni dengizga urib ularga qo'yib ichib bergin. Fir'avnning orqasidan qolib ketaverishini qo'rqmagan. Dengizda g'arq bo'lib ketishdan qo'rqma. Fir'avn lashkarlar bilan qoldi. Ular, ya'ni Fir'avn bilan lashkarlar dengizda dahshatli holda urib oldi. Ular dengizda g'arq bo'ldi. Fir'avn o'z qavmini o'ldirdi. Ularni to'g'ri yo'lga boshladi. Sura 77, 78, 79 oyat to'g'risida. İsrail avlodlari Misrdan chiqib ketish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Fir'avn İsrail avlodini Musa alayhissalom bilan birga kechga qo'ygan vaqtda Alloh taolo Musa alayhissalomni kechida ularni askar to'plashga odam etdi. Fir'avn İsrail avlodlari haqida mundaq dedi: Bu kishilar haqida bir kuchli odamlardir. Bu kishilar haqiqatan bir kuchli odamlardir. Ular haqiqatan bizning ochiqligimizni keltirib qo'ydi. Shu Ara surasi 54-55 oyatlar. Askar to'planib bo'lgandan keyin Fir'avn askarlar bilan İsrail avlodini izlab ularning orqasidan qo'g'irlab oldi. Alloh taolo bu ishni bayon qilib mundaq dedi: Ular yana Fir'avn bilan qo'rqmay, ularni chiqqan chog'da qolib chiqdi. Ikki to'p, ya'ni Fir'avn to'pi bilan Musa alayhissalom to'pi birbirini ko'rib, chiqqan chog'da Musa odamlari ular ya'ni Fir'avn bilan qo'shilib birga cho'qib yechib olgan bo'ldi dedi. Musa aytdi: Undaq bo'lmaydi. Ya'ni hargiz yetishilmaydi. Parvardigorim haqiqatan men bilan birga meni qilish yo'liga boshlaydi. Shu Ara surasi 60-62 oyat. Musa alayhissalom İsrail avlodini bir yerga to'xtatdi. Ularning oldida keyinli Fir'avn bor edi. Ular shunday turganda Alloh taolo Musa alayhissalomga mundaq deb buyurdi: Sen meni bilan ketdin. Bizdan chiqib ketsan, hosilni dengizga urib, ular bir quruq yo'l ichib bergin. Fir'avnning orqasidan qo'g'lab ketaverishidan qo'rqma. Dengizda g'arq bo'lib ketishdan qo'rqma. Musa alayhissalom hasi bilan dengizga urib Alloh taolaning buyrugi bilan yig'in dedi. Dengiz yerildi. Alloh taolo bu vaqtda dedi: Biz Musaga hasan bilan daryo uzunta bir qildik. Musa hasi bilan urdi, daryo yerildi. Elbir yerilgan qismi cho'qdi bo'ldi. Şu Ara suresi 63 ayet. Ondan Allah Taala dağdan yılga yerga şamar evet. Ve o yerini kızdı. Şuna bıraktı. Ziminde kurqalı ekan. Fir'avn leşleri bilan qoldi. Ularni ya'ni Fir'avn bilan ashkarlarini dengizda dahshatli holda ko'rib. Ya'ni ular dengizda g'arq bo'ldi. Fir'avn o'z qavmini o'ldirdi. Ularni to'g'ri. Fir'avn telefonda tamat etdi. Hayvonlar xabar Alloh taala qo'yib o'zlari deydi. Sizlar Alloh ta'ala mantil maqamni cho'zib qiladi. Sen bu biz halol sirdi. Tek şartlar yani hakkın gazbın nazil bo'ldi ekan. O'shalar tavba qilib iymon qilganlar anda o'dan albat taqdir. Sura 88. Allah Taalaning talabiga nima deydi? Allah aytayning talabiga nima deydi? Para bo'ldi. Fir'avn masalan qulmay qarab biz alda so'g'i g'arqda uni vaqtida. Fir'avn qilgan Buxoriy payg'ambarlarga hijrat qilgan Buxoriyni hijrat qildi va ulardan nima uchun bu kunda Rasulullohga so'radi. Ular bu Alloh taolo Fir'avndan biz Musaga eng yaqin kishilarimiz. Sizlarmi bu kun do'stlar bular iymon qilgan. Alloh taolo bu alayhi uchrashadi. Bu haqda İsrail avlodi muvaffaq yemekler bu yemekler gerçek yetdi. Biz rizq qilib bergan pok halol narsalarni yanglar. Bu vaqtda chekdan ayringlar. Undan vaqtlarga qilib vaqtlarga chekib el ortiq yo'lning unda qilganlar bo'ladi. Allah yaxshi amallarni qilgan, bo'lmagan odam men albatta nihoyat mag'firat qiluvchiman. Hatto Alloh taolo İsrail avlodining ichidan mo'zoga ibodat qilganlarning tavbasini qabul qildi. Aliga Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhu ondan to'g'rilgan degan oyatning ma'nosi haqida bunday deganligini rivoyat qildi. Ya'ni tavba qilgan, iymon etgan, amallarni qilgan, ondan shak qilmoqlardir. Qatorda bu oyatning ma'nosi haqida bunday dedi. Taki vafot bo'ldi, islom dinida chang turgan. Bu vaqtda oyatning ma'nosi bunday bo'ldi. Tavba qilgan, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, ondan taki vafot bo'ldi, din chang turgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Musa, Allah Sina'daga qavmingdan ilga kelishingning sababi nima dedi? Musa aytdi: Ular izimni qo'lga kelib Parvardigorim sen rozi bo'lsin deb bu yerga olib keldim. Alloh aytdi: Sen ya'ni sen ketgandan keyin qavming haqiqatan sinidiq. Ularni Samiriga oldirdi. Musa qavmiga qaytgan oldi xap qaytdi. U aytdi: Sizlarga Parvardigoringlar talab va'da qilmaganmidi? Sizlar ahdni to'g'ri vaqt uchun uzr bo'lib ketdimi? Yoki sizlar o'zlaringiz Parvardigoringlarga tushunib irod qildinglarmi? Shuning uchun sizlarning ma'naga va'dalarga qilib qildinglarmi? Ular aytdi: Samiriga va'da o'zligimiz qilib qilgan yo'q, lekin biz Fir'avn qavmining zinnatlaridan nurni elib chiqqan edik. Samirining buyrug'i bo'yicha ularni o'qitishmoq. Samirining o'zini elib chiqqan zinnatlarini tashladi. Samiri yeritilgan zinnatlardan ular uchun bir muzey haykali. Bundan muzeyni o'xshash chiqdi. Bu Samiri va Tavalli bu sizlarning ilahinglardir va Musaning ilahidir. Musa ilahini bu yerga chiqib uni izlab Sinab ketdi. Bu o'zining ularning so'ziga javob bermayotganligini, ularga foyda yetkazmayotganligini ular uqmadi. Shu 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 oyat to'g'risida. Musa alayhissalomning Alloh taologa va'da bergan yetishi va İsrail avlodining mo'jiza qilganligi to'g'risida.
Piraven soğuğa çöktürülüp yoklanan ki Musa aleyhisselam saraylarını elip gidiyordu. Bu dokumak kadar uçum adamların yerinde götürdü. Saraylarını Musa aleyhisselam özgün olanın bu tarihi bu cihazlarga talep qildi. Allah Taala bu qisini barqilib laqin. Saraylarını bir quluzun degan tağızdan ko'rsatdik. Ular bu tarihi cho'qingan bir qavmning endi o'tganda, Musa bizning ularning bu tarihi o'xshab o'rnib bergan dedi. Musa sizlar haqiqatan adam qilib kensizlar dedi. Shubsizki boshqa kishilarning batıl dinlari umrat bo'lgusidir. Ularning qilgan amallari bekordir. Arab so'zi 138-139 Allah Taala Musa aleyhisselam'a o gününü verdi. Anın 10 günü koşup verdi. Şundan 40 gün tolup toştu. Musa aleyhisselam günlerde roza tuttu. Musa aleyhisselam 40 gün toşqandan keyin qalğan İsrail avladıga mesul bolup toştu. Üz onaga qerindişi Harun aleyhisselamni qo'yib, tutiga Allah Taala bilan tutish uchun adamlardan burun aldırab aldı. Şunu Allah Taala mundaq dedi. Musa aldırab tursinlarga qavmingdan ilgari kelgan sabab nima? Musa aytdi. Allah izini qo'lshib kelyapti. Avvallar sen razı bo'lsin deb bu yerga aldırab keldim. Allah aytdi. Sen kelganingni qavmini haqiqatan siniq. Ularni samimiy razı bo'ldi. Yani Allah Taala payg'ambar Musa aleyhisselam yo'q nazarda İsrail avlodiga yuz bergan, ularning samimiy yasab bergan butqa ibodat qilishlik ishini xabar berdi. Allah Taala bu muddat ichida Musa aleyhisselamga Tavratni o'z ichiga olgan taxtini tushirib berdi. Allah Taala bu vaqt mundaq dedi. Biz uning uchun Tavrat taxtlariga İsrail avlodi dinda muhtoj bo'lgan vaznasat diniy ahkomlarning hammasini tafsil yozdik. Ey Musa, uni ya'ni Tavratni mahkam tutgan, hamda qavmning umumdagi eng go'zal ahkomlarga amal qilishga buyurgan. Sizga pasqa ya'ni payg'ambar va uning qavmining diyorini ko'rsatman. Arab so'zi 145 Allah Taala Musa aleyhisselamga İsrail avlodini qishib ketgandan keyin undan samimiy yasab bergan bir ibodat qilganligini xabar berdi. Musa aleyhisselam buni anglab o'zining İsrail avlodining shak ko'ngli, ularning sharbi bo'lgan shariat ahkomlari o'z ichiga olgan Tavratni topshirib ketganda, ularning Allah Taaladan boshqa bir narsa ibodat qilganligini nihoyat qattiq g'azablanib, ularning qishiga qaytib keldi. Allah Taala bu vaqtda dedi. Musa bilan g'azablanib holda qaytdi. Mujahid va yana masaqadan dedi. Madamlarning qishiga g'azablanib holda qaytdi. Qara bilan suudi bu oyat haqida mundaq dedi. Musa aleyhisselam adamlarning mo'jiza ibodat qilganligiga xafa, g'amgin holatda qaytdi. U aytdi: "Sizlarga Parvardigorimlar chiroyli ibodat qilmaganmidi? Ya'ni Parvardigorimlar men orqali sizlarga dunyo oxiratdagi hamma yaxshi ishlarni va kelgusining yaxshi bo'lganligini ibodat qilmaganmidi? Hem sizlar uning dushmanlar ustidan yordam qilganligini va undan boshqa uning nurg'unlagan ne'matlarini o'z ko'zlaringiz bilan ko'rmadinglarmi? Sizlar ahdini unutib vaqt shuncha uzun bo'lib ketdi. Aksar jonlarga Parvardigorimlar tushuni irada qildinglarmi? Shuning uchun sizlarning ma'naviy va'dalarga xilof qildinglarmi? Andan ular bu ishning o'z qalbidan bo'lmaganligi, ular Misrdan qaytib chiqqanda qo'llaydiki, Misrlikdan ariyatlab chiqqan zotlarni ishlatishni rad ko'rmay, aytib uchun ularning hammasini bir yerga qo'llaydi. Bu ishni kelib chiqqanligini bahona qilishib, mundaq deyishdi. Sangarga belge bizlikimizin xilof qilganimiz yo'q, lekin biz Payg'ambar qavmining zinnatlarini o'rganib chiqqan yo'q. Samrining buyruqi bo'yicha ularni o't tashladik. Samrining o'zini chiqqan zinnatlarini o't tashladi. Suriya Abu Malik ibn Abbas radhiyallohu anhuning vaqtigaligini yo'q qildi. Harun alayhissalom o'z zinnatlar haqida Musa qaytib kelib bir narsa deb ular hammasini bir parcha kesak o'tib qilishni ko'zlab, ularni o'riq qilmoqchi bu salat bilan Allohdan oldin muayyanlantirdi. Ham o'zilik uchun bizning uchun bunga ovoz o'qish ovoz. Biz uni avvalda iqlim va Musa'ni ilahlidir. Biz qayerdan Allohning mundelni va Israil avlodlari Musa nahayt va yaqtirdi. Musa qilib bizga ketdi. Yani samir Allah'ın aziz kelekini bayan qilib munti. Allah Taala namına qasib ki mozayın sen mesela körme qildi. Ular Allah'dan mundaq bir hasra va yaqin panin oni kim xudo kim yo'q qolgan kichik başını qiyin torsa fatva qiladi bu dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Şek şöbesiz ki Harun Allah'a Musa qaytib ketgan ey qavmim, sizlar Musa bilan qaytib turdinglar. Sizlarning Parvardigoringlar mehrli Allohdir. Ma bo'lsinlar. Musa ruhni tark etish bilan qo'rqma ishlar qilinglar dedi. Ular Musa qaytib kelganga qadar ruhni bilmas deydi. Sura 90 oyat to'g'risida. Harun alayhissalomning Isroil avlodini Musa ibodat qilishdan to'sqanligi, Allohning ibodat qilishdan to'g'rilganligi to'g'risida. Allah Taala bu Harun alayhissalomning ularni Musa ibodat qilishdan turib, bu sizlarni qaytib turishdir. Sizlarning Parvardigoringlar hammasini yaratib, ularni nihoyat inchga o'rlashtirgan, koinot arishining egasi bo'lgan va xohlaganini qilgan zotdir deganligini xabar berdi. Ular qaytib kelgan qadar unga cho'qini bilmas deydi. Ya'ni bu vaqtda Musa alayhissalomning so'zini anglamoqcha, unga ibodatini tashlamaydi dedi. Harun alayhissalom bilan qarshilashdi va jidallashdi. Hatto uni o'ldirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Musa aytdi: "Ey Harun, ularning azg'alligini ko'rgan chog'da xudolik uchun g'azablanishga agishishdan sani to'saqli bo'ldi. Meni buyruqimga xilof qilib." Harun aytdi: "Ey qarindoshim, mening saqlarimni va chechimni tartmagin. Men haqiqatan sening Isroil avlodini bo'yibsan, so'zimga diqqat qilmabsan deyishingni qo'rqdim." Sura 293-94 to'g'risida. Musa alayhissalom bilan Harun alayhissalomning orasidagi munozara to'g'risida. Allah Taala yerda Musa alayhissalom Turkiyadan qaytib kelgandan keyin uning bilan Harun alayhissalom orasida bo'lgan ishdan xabar berdi. Musa alayhissalom odamlarning ichiga qaytib keldi. U ularning ichida paydo bo'lgan asnolarning ishini ko'rib nihoyat chiqdi. Qo'lidagi Allah Taala tarafidan berilgan Tavrat baraqdan tashladi. Va qilingan qattiq tortib uning g'azabini dedi. Ey Harun, ularning azobini ko'rgan chog'da xudolik uchun g'azablanishdan mag'ishdan sani to'sal bo'ldi. Mening buyruqimga xilof qilma. Musa alayhissalomning Harun alayhissalom qilgan buyruqi Allah Taolaning mavjudida bergan buyruqidir. Musa qilinchi Harunga men qaragan qara qavmimga mening o'rinlarim bo'lib turgan. Ularning ishini turgan. Buzuqchilik qilganlarning yo'lida mang'an dedi. Vaqtida Musa alayhissalomning qishiga berib xalqini bayan qildi. Men saqlamni men bu ishga yo'lmasam, men nima ish qilardim? Men ularga mas'ul qilib qoldirganda qo'rqdim. Ibn radhiyallohu anhu Harun alayhissalom Musa alayhissalom deb chiqdi. عرفت الإجابة بام كورجان سيكلو.
Biz oturuyoruz, çeşitimiz. Sen ne oldu? Onun her otur. Çarptan çarptan yette 98. ayet oldu. Tamam mı? Salakaya toğ. Musa aleyhisselam sana bu işin sebepçi. Nefsi bu işin. Ahmet ibn Hamdi Allah'ın bagine var. Sen bari geldi. Toplanan bir şey. Bir çok ısrarla ma'lum ilmin. Onun iyi. O Samira diyen kendi kişi dedi. Samira men körmügenini gördüm. Yani men Cibril aleyhisselam Firavun'un yok düştüğün kelgende onu gördüm ve elçinin Cibril'in izinin başında topan aldım da onun mozayına açtım. Şunun bilen mozayının avazı okşayış avaz çıktı. Onun bilen başında topan atmasıydın Allah'ın köpsen tefsirine sağlanan köp başıdır. Mücahit bu artmında dedi. Samira kulik topanı sayı avladı bu oraki toplar düzenletin üstü çay işledi. Şunun bilen mesela kuda mozayına möğüce çıkan mozayına heykeli yasaldı. Şunun bunun mağaçlarıyla kösetti. Yani nefsi ayşe şunda kılışını çayla kösetti. Şunun bilen şunda kıldı. Samiri'ye bildiğin ceza ve mozayının göydürülü edeki. Doğrusu da. Musa aleyhisselam Samiri'ye onda dedi. Sen barıgın, sen ömrüne törgen kişiye yaklaşmalar giyeceksin. Yani senin kişiye yaklaşmasın, kişinin sana yaklaşması bu dünya sana verilgen cezadır. Şüphesiz ki harbi cezalardan muayyen bir vaktin var. Allah sana kabul vergi kabul kılmayın. Yani aman bir vakit ilahını kırın. Biz onu tutup tükürürüz. Onda onun külünden geçirtimiz. Onda Musa aleyhisselam Allah'ın vaktidir. Senin ilahın var bir Allah'tır. Onun başka hiç ilah mağlup yoktur. O her nersine toluk mevcudur. Yani bu senin ilahın var nesdir. Senin ilahın var olsa özeyden başka ilah bulmayan yalnız Allah'tır. İbadet kılıç fakat onun khastır. Hemen nersine onun muhtacıdır ama boşuna olur. O her nersine toluk mevcudur. Allah Teala bu vaktinden dedi. Sizlerge bunu bildireceğim. Allah'ın hemen kadir işgelikiyle ve Allah'ın hemen nersine toluk kılgalakıyla bildireceğim düşündür. Bak sürse 12 ayet var kısmı. Allah onların sözünü, hareketlerini toluk gücüdür. Her şeyin insanı toluk ilgili gücüdür. Asmalardaki ve zimmenindeki zerre çağlık nerse Allah'tan yakamestir. Seba suresi 3. ayetten var kısmı. Korkluktaki danazlıki nerselerin hemmisini Allah bilir. Dərəxtdən tökülgən yapraqdan Allah bilməydiğin bir rəsm yox. Meyli qaranlıq yarısındakı bir dənə olsun, meyli höl yarı quraq olsun. Həmmisi Allah məl bulub, levhul mağbuzda yazılıqdır. Ən suresi 59. ayətin bir qismi. Yer yüzündəki hayvanatların həmmisi rızq verişini Allah mərhəmət yüzündən öz üstünə alğan. Allah onların oturar cayını, nə bildiyi üçün kömürlüğün cayını bilir. Onların həmmisi roşan kitaba, yəni levhul mağbuzda yazılandır. Hud suresi 6. ayet. Bu vaxt kelgan ayetlər nəhayət köpdür. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed, şunundək sana ötkenlərinin bəzi xəbərlərini bəyan qılırız. Sana öz səbəbimizin və anı adaqıldıq kim ki, Qur'an'dan yüz öğreydikken onlara kıyametine çok günah yarı yüklenir. Bu günahı için verilen azabını men gösterdi. Kıyamet günü onlara yüklenen büyük. Bu yük müddeğin man. Sürtaha 99 100 101. ayet doğrusu da. Kur'an Allah Teala'nın mükemmel tabi işgelirken ve onun yüz öğreygen kıyamet cezası doğrusu da. Allah Teala Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a anlattı. Muhammed şununda sana ülkelerinin bazı haberlerini bayan kılırız. Yani biz sana Musa'nın haberine onun peygamberin ve onun eskileri bilen bolğan işlerini nahayet iyi kısaklı belirgenlik. Onun ülken haberlerini, görüp ötüp gitken haberlerini kim ziyade kılmayı kısa kılıp sözler verir. Sana öğretmenimizden Kur'an'a adaklı ol. Allah Kur'an'ı hüsnetler bilen fethli. Onunla aldığını mı, aksını mı, yani itaat tefredin, batıl yüzlenme. O hikmetlen sınağı, medhiye layık, Allah tefredin adil kılmandır. Fasilet Suresi 42. ayet. Peygamber Aleyhisselam'ın başka hiçbir peygambere onu ürketken ve aldığımızda kılgan işlerin haberlerini toluk yüz isi alğan ve kişilerin arzıyla adil, ketkin hüküm çıkarılan Kur'an'a okşayış haber etti. Mükemmel bir kitap verilmedi. Sonra Allah Teala Kur'an'a geçtin yüzü. Bu Arap yaki bu millet son gen Arap'ın abesizmek için yani kapsaydı. Arap doğru doğru. Allah'ın saygılar için çürüyeli olsa bu ama yani yamişte yetmiş için beni ben de otomatik bir kısmı. Adamın ayı doğru doğrusunda. Onlar işte lazım ben. Yani hükmet yalan. Bu sur elinden gündür. Bu bekle veren kök közlük par yüzüne haklı mükemmel dünyada doğmak. Bilgelikten o dünyada bakın 10 gün sonra geçen yani ayağıyla obdan Allah'ın doğru sözleri sizler bakın bir onlar da Allah'ım de bu sur elinden gündür. Aslında her yılların ilk sırası köyden böyle çıkıyor. Böyle o anlamaya çok geldi. Ona ait çoğun bir müzik zamanının ardından yıllar ondan gelen o kişi yani çalışır için Allah'a ilip kapısını tuttu. Kabirler Allah'a geldi. Her anisi Allah'ın çocuklarından geldi. Bunda özgen kök közlük yüzüne yer. Mesela korkunç bir kök yani sizlerden dünya durgan vaktanlar kısa bulup 10 gün yaki şu etraf kalkıydı. Ne zaman bu sözler kıyamet ne ular doğru dünya aslında öğretken gitmem sözünü için yani şey ki vakitler kepün sana şey kesip kubruk okşaştır. Şu anlar beni hak sıkıyor. Bunların bundan değişken yani vakit sıkını demenin özlerinin kırışı trollmanın kırışı Uşlar var dünyada ama uşlar Muhammed'e Onlar da uzakta. Emellerimiz bizi çıkarmadıysa dünyadaki vakti emellerimizin başka emellerini kılsak da bir yol olup oluyor. Allah itibar. Sizlerge ömürlerini uzun kılıp vezne seher olan Adem ve vezne seher olan vakti vermedi mi? Sizlerge agahlandırıcı şey yeni peygamber geldi mi? Yeni geldi o. Hem de azabını titanlar. Vakti vermedi mi? Sizlerge agahlandırıcı yeni peygamber geldi o. Hem de azabını titanlar. Zalimler ayıtkanlar yerden verip yok. Fatih Suresi 37 ayet. Allah onlara ziminde kaçırtırdılar değil. Onlar bir gün yani bir gündümü oturdu. O günlerini hesablı olup işte sorun değil. Onlar dozakta çekiyor kanıp belirdi. Ziminde kaçırtırdılar yine untuydu.
Allah eğer sizler ve insanlar dünyada fakat azgın durumlar deydi. Mü'minin suresi 112, 113, 114 ayet. Yani sizler dünyada azgın vaqt durdular. Eğer sizler bundan olsalar, mengüle geçecek orni bolgan ahirda yıkılıp tükeyen dünyadan a'la ko'radilar. Lekin sizler unda qilmadinglar. Sizler oldinglardagi 4 kunlik dunyoni mengülik baxt saodat bo'lgan oxiratdan a'la bildinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Ular senden tağlar to'g'riliq, ya'ni tağning oxiratidan qandoq bo'lganligi to'g'ri so'raydi. Chunki Parvardigorim ularni hukm talqon qilib, ondan shamol adib so'raydi. Ularni tuzlanlikka aylantirdi. O yerlarda na do'ng'urlikni, na egizlikni ko'rmaysan. Bunday kishilar Allohning masharriqqa da'vat qiluvchisiga ergashadi. Qanga ketmaydi. Marhamatli Allohning ulug'ligi va haybatidan qo'rqib barliq ovozlar bisqildi. Ishlarni boshqani anglamaysan. Sura Taha 105, 106, 107, 108 ayet to'g'risida. Tağlarning hukm talqon bo'lganligi va zaminning bir tuzlanlikka aylanganligi to'g'risida. Allah Taala bunday dedi. Ular senden tağlar to'g'riliq, ya'ni tağning oxiratidan qandoq bo'lganligi to'g'ri so'raydi. Ya'ni ular senden qiyomat kuni tağlar o'z betiga qilib olamdi yoki yo'qolib ketadi deb so'raydi. Chunki Parvardigorim ularni hukm talqon qilib, ondan shamol avatdi. U so'ydi. Ularni tuzlanlikka aylantirdi. Yani tağlarning hukm talqon qilib turib, zaminni qo'shib takshir tuzlanlikka aylantirdi. Bu yerlarda na do'ng'urlikni, na egizlikni ko'rmaysan. Bu ayetning ma'nosida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Ikrama, Mujahid, Hasan Basri, Zakhak, Qatada va boshqa olimlar bunday dedi. Sen u kuni zamindan na dilg'a, na egidon, na o'yman, egizbat yerlarni ko'rmaysan. Kishilarning bu yerga yig'ilish uchun chaqiruvchiga ergashib maqdorligi to'g'risida. Bu kunda kishilar Allohning mujarrabga da'vat qiluvchiga ergashadi. Qanga ketmaydi. Ya'ni ular mushu qo'rqinchli avon ko'rganda chaqiruvchiga tez ergashib, burilgan ishlarning hammasini o'rnilishga alishadi. Ular dünyada haq yo'lga chaqiruvchiga ergashgan bo'lsa edi, bu ular uchun nihoyat foydali bo'lgan bo'ladi. Lekin hozir ularning chaqiruvchiga ergashganligi ularga hech qanday foyda kelmaydi. Alloh taolo kafirlarning qiyomat kuni qo'rqinchli ahvollarni ko'rgan vaqtida chaqiruvchining ovozini quloq solganligi va uning sizlar ergashganligi to'g'risida bunday deydi. Ular sizning dargohingizga kelgan kunda, ya'ni qiyomat kunida quloqlari tada anglaydigan, ko'zlari ko'radigan bo'ladi. Maryam surasi 38 oyatning qismi. Ular chaqiruvchining oldiga bo'ynlari so'zilgan holda yuguradi. Hamad surasi 8 oyatning qismi. Marhamatli Allohning ulug'ligi va haybatidan qo'rqib barliq ovozlar bisqildi. Pichirlashgandan boshqani anglamaysan. Said ibn Jubayr bu oyatning ma'nosida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bunday deganligini rivoyat qildi. Ya'ni sen yo'qdemishdan boshqa anglamaysan. Ikrama, Mujahid, Zakhar, Rabi ibn Anas, Qatada va boshqalar bu oyatning ma'nosida shuni o'qiydi. Ali ibn Abu Talha bu oyatning ma'nosida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bunday deganligini rivoyat qildi. Pichirlashgan ovozdan boshqani anglamaysan. Bu Ikrama va Zakhar qilingan bir rivoyatdir. Said ibn Jubayr oyatning ma'nosida bunday dedi. Sertilashgan va qirlarning shilgan ovozi boshqasini anglamaysan. Bismillahirrohmanirrohim. Bu kunda marhamatli Allah izin vergan öz so'zidan Allah razı bo'lgan odamlardan boshqa hech qanday shafaat pay bermaydi. Allah ularning oldidagini va keyindigini biladi. Ular bo'lsa uni bilmaydi. Gunohkorlar maxluqotni idora qilib turg'uvchi men hayot olg'a keladi. Allohga sherik keltirgan cheksiz ziyoratdir. Mu'min yaxshi amallarni qilganlar yomonliklarining ish ketishidan va yaxshiliklarining kemib ketishidan qo'rqmaydi. Sura Taha 109, 110, 111, 112 oyat to'g'risida. Shafaat va mukofot to'g'risida. Bu kunda marhamatli Allah izin vergan va so'z Allah razı bo'lgan odamning shafaatidan boshqa hech qanday shafaat pay bermaydi. Allah Taala o'zining o'rnisiz hech kim shafaat qilmaydi. Alloh to'g'risida bunday dedi. Alloh o'rnisiz kim Allohning oldida shafaat qila olsin. Bakara suresi 255 oyatdan baqsa. Musulmonlardan nurg'un farishtalar bo'lib, ularning shafaati hech narsaga chiqmaydi. Faqat Alloh o'zi xohlagan va rozi bo'lgan odamga shafaat qilishga ruxsat qilsalar, unda ularning shafaati asqadir. Najm suresi 26 oyat. Alloh taolo ularning qilarini va qilmoqchi bo'lganlarini bilib turdi. Ular Alloh rozi bo'lganlarga shafaat qildi. Allohning haybatidan tilab turdi. An-Nisa suresi 28 oyat. Allah izin bergan odam boshqaga Allohning bergan foyda bermaydi. Saba suresi 73 oyatdan bir qismi. Jibril va farishtalar bo'lib, bu qiyomatda ularning orasida mehmon Allohning erishgan va to'g'ri so'zni qilganlar boshqa tahdidni so'z qilishga bo'lmaydi. Nafas singat. Adam alayhissalomning bolalar için Allah'ın peygamber Allah'ın bitti qilib, peygamber ko'targan ilgan ijobat qilindi. Qo'rqindan mashina kirishdan men ularning jannatini Alloh alayhissalom aytib qo'ygan. Hadis qosida bunday deb keladi. Ular jiqchilarni do'zaxdan chiqardi. Alloh taolo Allah Taala ularning Allah Taolaning rahmati qilgan narsalardan, ya'ni payg'ambarlar qilgan narsalardan hech bilmaydi. Qolmaydigan va menga hayot bo'lgan Allohning buyruqlarini hadisda bunday keldi. Zulm qilgan dunyo keladi. Allah Taolaga shirik qilgan odam qiyomatga qattiq qiynalardi. Chunki shirkning cho'ng gunoh. Allah Taolo vaqtida shirik keltirish haqiqatan zo'r gunohdir. Luqman surasi 13 oyatning bir qismi. Allah Taolo yuqorida zolimlarning va ular qilgan tahdidni bayon qilib bo'liblar, uning keyinda yaxshilar va ularning hukmlarini bayon qildi. Mu'min turib yaxshilarni qilganlar yomonliklarining eskishidan va yaxshilarning kemikishidan qo'rqmaydi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu, Mujahid, Zakhak, Hasan, Qatada va boshqalar bu oyatning ma'nosi haqida bunday dedi. Yaxshi taqvodor kishilarning yomonliklariga hech bir yomonlik qo'shib qo'yilmaydi yoki ularning yaxshiligiga hech bir narsa kemitilmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularning taqvodor bo'lishlari uchun yoki ularni biz nazarda ega qilish uchun Qur'onni nazil qildik va unda turli ogohlantirishlarni bayon qildik. Alloh zoti sifatli jihatdan butun maqsadni tushuntirdi. Haqiqat Ey Muhammad, sana Qur'onning vahiysi tamomlanishdan burun o'qishga olib ketmagan.